പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ 2004 ജൂൺ 15 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് 21 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ സർവീസസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ടാക്സ് സേവിംഗ് സ്കീംസ്, ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർസ്, ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ്, മണ്ണത്ത് ലൈൻ ജംഗ്ഷൻ, കുന്നത്തുമന ലൈൻ, നായ്ക്കനാൽ, തൃശൂർ. Mr. Vaitheeswaran, so happy to come to Dhanalakshmi Securities. As a layman, I would like to ask you a few questions. The first one is regarding my profession and my investment. I'm an artist who has a variable income, which is subjective to performance seasons. So, what are the investment options in mutual funds which you advise? നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് SIP ആണ് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ദെൻ STP ആൾസോ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ ഫോർ ദ വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ്. നമുക്ക് വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ STP ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്, റിസ്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്. SIP നമുക്കൊരു 10 വർഷത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോർപ്പസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു റെഗുലർ ഇൻകം, നമുക്ക് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റെഗുലർ ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു SWP സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിലൂടെ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് റെഗുലർ പെൻഷൻ പോലെ എടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനവുമായിട്ട് നമുക്ക് SIPയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. SWP എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ഇൻകവും കിട്ടും. STPയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാനിലാണെങ്കിൽ വോളറ്റാലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ പരമാവധി ആളുകൾ വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് STP ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Vaiti, many information comes to us regarding finance is through commercials and advertisements. You see a cricket match or you see television or YouTube, all advertisements come in. I'm repeatedly hearing a word in mutual fund called the index fund. What are they? ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് നമ്മളുടെ സെൻസെക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് റിസ്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇക്വിറ്റിയുടെ ടാക്സേഷനും ആയതുകൊണ്ട് പലരും ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 5 ഇയർ 10 ഇയറിൻ്റെ സെൻസെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ 10% മീതെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സെൻസെക്സിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം. പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ എൻട്രി ലോഡും ഇല്ല, എക്സിറ്റ് ലോഡും ഇല്ല. അപ്പം എനിക്ക് എപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഈക്വിറ്റിയുടെ ടാക്സേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ നിഫ്റ്റി 50 ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, നിഫ്റ്റി നെസ്റ്റ് 50 ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ആൽഫ നിഫ്റ്റി ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല വേരിയസ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഫ്റ്റി 50യും നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് 50 ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റിൽ നിഫ്റ്റി ഫണ്ട്സിന് ഒരുപാട്, ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം, ലോക്കിൻ ഒന്നുമില്ല, എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. Mr. Vaiti, now very important question when it comes to finance. നമ്മളെല്ലാവരും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. സോ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഐ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ഇഫ് ഐ ആം in need of some urgent money, what is the time duration where which I can liquidate it and in how many days I will get my money back? ഓക്കെ, അതായത് T+2 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റിന് 2 ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് മൺഡേ റിഡംഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് വെനസ്ഡേ ഈവനിങ് ഒരു തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ഫണ്ട് വരും. നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇല്ല, അപ്പം നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ്. പക്ഷേ T+2
ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് പ്ലസ് 2 days 2 days you have to calculate ഫണ്ട് for നമ്മുടെ this. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വരും. Yes, that's a nice information to know because I don't think many of us are aware of it. Okay. Thank you so much. Now, being an income tax assessee, every year the rule changes, as we all know, depending on the budget and slabs. But I would like to know what is the taxation pattern which is currently applicable to mutual funds. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ടാക്സേഷൻസ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും 2018 ജാനുവരി 11 വരെയും നമുക്ക് വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ 1 year ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. Okay. പക്ഷേ നമുക്ക് 2018 ജാനുവരി മുതൽ 2023 വരേക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിന് 10% നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. Okay. ഷോർട്ട് ടൈമിന് 15% കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 lakh rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1,20,000 rupees ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 lakh rupees ഈസ് മൈ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് 20,000 rupees ഗെയിൻ. ആ 20,000 rupeesന് എനിക്ക് ലോങ് ടൈം ആണ് 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10%, ഞാൻ 2,000 രൂപയും. അല്ല എനിക്ക് ഒരു 360ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 364ാമത്തെ ദിവസം സെല്ല് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ടാക്സ് ഞാൻ 15% വെച്ച് 3,000 രൂപ ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. എന്നാലും എനിക്ക് ബാങ്ക് എഫ് ഡി ഗെറ്റിംഗ് നിയർലി 8%, 10% TDS or 20% ടാക്സ്, ഒരു 30% സ്ലാഗിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് നിയർലി 5%. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 5% കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിൽ ബി 8 to 9% or 10%. സോ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ റിട്ടേൺ. Correct. Thank you for the kind information. It was very nice talking to you, Vaithi. Wishing you all the very best. താങ്ക് യു. ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പുതിയ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 15 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസും മലയാള മനോരമ സമ്പാദ്യവും ചേർന്ന് ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സർവീസ് ക്യാമ്പിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് സർവീസസിൽ KYC മോഡിഫിക്കേഷൻ, ഫോൺ ഇമെയിൽ നോമിനി അപ്ഡേഷൻ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് അതർ സർവീസസ് ആൻഡ് കോർ ബാങ്ക് അപ്ഡേഷൻ, അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻസ്, അൺക്ലെയിംഡ് റിഡംഷൻസ്, old mutual fund share certificate converted into statement mode, death and transmission of investments and loan against in mutual fund തുടങ്ങിയ സർവീസുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ സർവീസ് ക്യാമ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭ്യമാണ്. ഷെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസുകളുമുണ്ട്. ഷെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസുകളിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്, ഡിമാറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ്, ലോസ് ഓഫ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓൾഡ് ഷെയർ കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു ന്യൂ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിമാറ്റ്. IEPF പോയിട്ടുള്ള ഷെയർസുകൾ തിരിച്ചെടുത്ത് ഡിമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ്. കൂടാതെ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻസ്, ഷെയർസ് മെർജ്ഡ് ഷെയർസ്, ഡെത്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്, നോമിനി അപ്ഡേഷൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ്, മന്നത്ത് ലൈൻ ജംഗ്ഷൻ, കുന്നത്തുമന ലൈൻ, നായ്ക്കനാൽ, തൃശൂർ. നമസ്കാരം സാർ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സാറിന്റെ മനസ്സിൽ? ഇപ്പൊ സാർ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ സാറിന് ഇപ്പോൾ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്? 2004 ജൂൺ 15 TV സോമൻ സ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ വന്ന് കൃഷ്ണ സോമനാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും തൃശ്ശൂരിൽ അറിയണ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് സോമൻ സ്വാമി, TV സോമനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സോമൻ സ്വാമിയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഭാര്യയാണ്. ഈ ശരിയായിട്ട് ഈ ആളുകൾക്ക്, തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. വൈത്തീശ്വരനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ, വൈത്തീശ്വരനെ എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സോമേട്ടൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരും. സോമേട്ടൻ്റെ ഒരു മോനെ മാതിരി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയാണ് വൈത്തീശ്വരൻ. വൈത്തീശ്വരനോട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ സോമേട്ടൻ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈത്തീശ്വരനോടാണ് നിറയെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വൈത്തീശ്വരനോടാണ് അങ്ങോർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി വേണ്ട മാതിരി ഇത് നല്ല നിലയിലെടുത്ത് നടത്തും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങോർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൈത്തീശ്വര, നീ ഇത് പാത്തുക്കോടാ, എനിക്ക് തെരിയണ്ട, നീ നന്നാ പാത്ത്, നീ നന്നാ ഇരിപ്പായി, നീ കാർവിയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ടടാ, നീ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റു നടത്തിക്കോ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചു തരും. അങ്ങനെ അവനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നിലയിൽ വൈത്തീശ്വരൻ എത്തി.
അതിൽ എനിക്ക് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദറ്റ് സോമേട്ടൻ്റെ ആ വിഷണറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വിഷണറിനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ട് നടത്തി ഇന്നത്തെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചത് വൈത്തീശ്വരനാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വൈത്തീശ്വരൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഹീസ് എഗെയിൻ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഇനിയും വലിയൊരു ഓഫീസ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ ആശീർവാദവും എപ്പോഴും വൈത്തീശ്വരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാട്രാക്കിൽ ആണ് നമ്മളുടെ ആദ്യം സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ 2004 മുതൽ മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് നല്ല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. 2008 ഒരു ജനുവരി 21 മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ, നല്ലൊരു കറക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്തത്. അതൊരു വർഷം നല്ലൊരു റെസിഷൻ പീരീഡ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കുറേ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസും ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് മീറ്റുകളും സർവീസ് ക്യാമ്പുകളിലൂടെ കുറേ നിരവധി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല സർവീസ് കൊടുത്ത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2016 നമ്മൾ പാട്രാക്കിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു 900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം തരികയും അവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ മാർച്ച് 15 മീനമാസം 1-ാം തീയതി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സ്വന്തമായൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഒരു 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിന്നും ഒരു 3 നില ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ദെൻ 2 സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും നമ്മൾ 9 പേരിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയതിൽ അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ സർവീസിലേക്ക് ഊന്നിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാജീവ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡറാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സ്. ഞാൻ വൈത്തീശ്വരനായിട്ടും ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. 6 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് വൈത്തിയിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സർവീസ്, വളരെ പ്രോംപ്റ്റായിട്ടുള്ള സർവീസാണ് വൈത്തി തരുന്നത്. സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. തിരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ല, സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൈത്തിയിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അധികം റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് അല്ല, ലോ റിസ്ക് ആണ് എപ്പോഴും. അധികം റിസ്ക് എടുപ്പിക്കില്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട്, വിത്ത് എ ഗുഡ് മോഡറേറ്റ് റിട്ടേൺ ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതാണ് ഞാൻ വൈത്തിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 2 ഗുണം. Good evening. I am Dr. Krishnamurthy, Senior Consultant in Pediatrics, Elite Mission Hospital. I have been associated with the Vaitheeswaran of Danalakshmi Securities for the last 20 years. All my investment portfolios are being managed by him, especially SIPs and other investments in mutual funds. He is very conscientious, sincere and committed, and keeps himself updated with the latest trends in the market. He is very sincere. He keeps you advising all the latest development, when to invest, when to hold, and when to get out of the market, and when to book your profit. He has been of great strength as far as my investment portfolio is concerned. I wish him all success. He is going to have a new building as his corporate office. I wish him all success. Thank you. സർ, ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇനി എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, RBI ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ RBI ബോണ്ടിന് പ്രശസ്തിയില്ല. പിന്നെ ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീംസ്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ബോണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രവുമല്ല, പുതിയ ഓഫീസിൽ നമ്മളുടെ പല ക്ലയൻസിനും ഒരു നേരം വന്നിരുന്ന് വായിക്കുന്നതിനും നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്. ലേമാൻ ബുക്സ് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ചെയ്യുന്ന പല ബുക്സും നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്ലബ്ബിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു 50 പേർക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസും മീറ്റിങ്സും മാർക്കറ്റിൻ്റെ വൊളറ്റാലിറ്റി, ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആളുകളായിട്ട് നേരിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ
ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ടും, അത് മാത്രമല്ല ധനലക്ഷ്മി അവയർനെസ് ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് അവരുടെ KYC അപ്ഡേഷൻ, ഫാറ്റ്ക അപ്ഡേഷൻ, നോമിനി അപ്ഡേഷൻ, ബാങ്ക് അപ്ഡേഷൻ, മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ സർവീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, യോഗക്ഷേമൻ ലോൺസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കൂടിയാണ്. എനിക്ക് ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു 4-5 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സായിട്ട് ഇടപഴകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ വൈദിയുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് പ്രോംപ്റ്റ്നെസ്, അത് തന്നെയാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ USP. എന്ത് കാര്യവും ഒരു ഫോൺ കോളിൽ നടക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഫോൺ കോളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദിക്ക് അതിൻ്റേതായ ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോംപ്റ്റ് സർവീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ വൈദിയെ വെല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ധനലക്ഷ്മിയെ വെല്ലാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇതാണ് ധനലക്ഷ്മിയോട് നമുക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ. താങ്ക് യു. മിസ്റ്റർ വൈത്തീശ്വരൻ, ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. എനിക്ക് വൈത്തീശ്വരായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു 15 മുതൽ 18 വർഷത്തെ ബന്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതിന് ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഐശ്വര്യം, അതേമാതിരി നല്ലൊരു ഭാവിയും നേർന്നോളുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈത്തീശ്വരൻ്റെ ഈ സക്സസിന് പിന്നിൽ വൈത്തീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറും അതേമാതിരി ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പില്ലേഴ്സായ ശ്രീദേവി, നീന, ഈ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇവർ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലയൻസിന് സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ബാക്കി ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയാലും ഷെയർസ് ആയാലും എന്ത് ഒരു റെസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അത് മാർക്കറ്റ് താഴ്ത്തി കരുതി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അത് വിൽക്കണോ ഇനി ആവറേജ് ചെയ്യണോ, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐഡിയ തന്ന് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വാല്യൂവിന് ഒരിക്കലും ഒരു കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ മിസ്റ്റർ വൈത്തീശ്വരും ശ്രീദേവിയും ഈ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന SIPs നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മിനിമം റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനാട്ടിലും താഴെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും പോസിറ്റീവിലാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വീണിട്ട് പോലും. അതേമാതിരി നീന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവള് ബാങ്കർ ഇൻഡക്റ്റഡ് ആണ്, വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. എന്താ പറയുക, ഷെയർസ് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകണം. ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറയും, സാറ് വേണോ എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. വൈത്തീശ്വരൻ്റെയും ശ്രീദേവിയുടെയും ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ലിബിയുടെ ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക സർവീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല. അത്രയും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വെറുതെ സാധനം വിറ്റുപോയാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു എത്രയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് എത്രയോ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈത്തീശ്വരാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് വിറ്റ ആൾക്കാർ അത് അവരുടെ പാട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ വൈത്തീശ്വരൻ അങ്ങനെയല്ല. ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും ഷെയർസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബോൺസ്, അങ്ങനത്തെ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ തന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യാതൊരു എന്താ പറയാ കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു. എന്താണ് ഇനി ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ? ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് മാർച്ച് 15 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം മുതൽ മലയാള മനോരമ സമ്പാദ്യവും ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസും ചേർന്ന് ഒരു സർവീസ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സർവീസ് ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ, അതായത് KYC അപ്ഡേഷൻ, ഫാറ്റ്ക അപ്ഡേഷൻ, നോമിനി അപ്ഡേഷൻ, ബാങ്ക് അപ്ഡേഷൻ,
അതുപോലെ പഴയ ഓൾഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഏതെങ്കിലും മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ നോമിനിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സർവീസ് ക്യാമ്പിലൂടെ, അത് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മളവിടെ ഈ സർവീസ് ക്യാമ്പിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്, അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ, അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, അവർക്ക് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കണം, അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിനുള്ള ബാക്കപ്സും അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ആണ്. ഷെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പോലെ തന്നെ IEPF പോയ ഷെയർസ്, ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം, പബ്ലിക് ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്റ്റോക്സ് തിരിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ഡിമാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പഴയ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡിമാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ റൈറ്റ്സ്, സ്പ്ലിറ്റ്, ബോണസ്, ഇതൊക്കെ അൺക്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡിവിഡൻസും അൺക്ലെയിംഡ് ഷെയർസും ഇതെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിലും, ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പോളിസി എടുത്താൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പോളിസി എടുത്ത് 5 വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പോളിസികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ പോളിസീസ് സജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പോളിസീസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ അവയർനെസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Hello everyone. I know Dhanalakshmi Securities for the last 12 years, and I found them to be a customer-centric organization, and it's a one-stop shop for all financial services. I started with mutual funds, then it went to equities, and the support has been very good. And every month I get a statement of the mutual funds what I have, and they guide me all the time for how to balance the fund based on the ups and downs of the markets. Vaithi has been a very good support for me in terms of my savings and to achieve my goals with good guidance. And I heard that they are coming up with a new office in Thrissur, and I think with that they will be more focused on customer-centric processes. So I wish them all the best in the coming days. All very best, Vaithi. I am Dr. Vijay Kumar, a physician at Ashwini Hospital. I have been associated with Vaitheeswaran for nearly 20 years. It was my father, Mr. Ramkumar, who incidentally was his first client who introduced me to him. And ever since then, I've been channeling all my mutual fund investments, insurance policy management through him, merely because, right from the beginning, he has been a very hardworking, persevering person, and has always managed to keep a good team with him to provide the services that every client should have, without which such an operation cannot cannot continue. So it's a matter of trust, right guidance, and reasonably good returns which you get from your mutual funds, which has kept me going along with Vaitheeswaran. I sincerely hope that he continues to do well, and I wish him all the best for that. വൈത്തീശ്വരൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡേൺ ഓഫീസിലേക്ക് വൈത്തീശ്വരൻ മാറുന്നത്. ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. വൈത്തീശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയം വൈത്തീശ്വരനായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും വൈത്തീശ്വരൻ മുഖാന്തരമാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ വർഷവും അത് വിലയിരുത്തുകയും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നടത്തുകയും അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ വളരെയധികം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് വൈത്തീശ്വരൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്.
വൈത്തീശ്വരന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവരുടെ ഓഫീസിലത്തെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈത്തീശ്വരനും ഭാര്യയും അതുമാതിരി തന്നെ ശ്രീദേവി അടങ്ങുന്ന സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല സർവീസാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ട്രേഡിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും നടത്തി ഒരു ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിനെ എനിക്ക് അത്രയും ട്രസ്റ്റാണ്. അവരുടെ പുതിയ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഭാവങ്ങളും അതുപോലെ എൻ്റെ സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ 2004 ജൂൺ 15 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് 21 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ സർവീസസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, company deposits, tax saving schemes, share broking, general insurance, life insurance, loan against shares, loan against mutual funds. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ്, മണ്ണത്ത് ലൈൻ ജംഗ്ഷൻ, കുന്നത്തുമന ലൈൻ, നായ്ക്കനാൽ, തൃശൂർ. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies,
aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue-chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue-chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high-growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue-chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.
Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.
requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts,
This fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.
പരിപാടി LED ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരെ എൻ്റെ മാമൻ്റെ മോനാ മാമൻ്റെ പിള്ളാണ്. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions, and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.
സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം, ഹാർട്ടി വെൽക്കം. ചെറിയൊരു കയ്യടിയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം കയ്യടി വിജയങ്ങളുടെ ഒരു ശബ്ദമാണല്ലോ. എന്നത് മാത്രമല്ല, ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വളർച്ചയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ്. ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും സമ്പന്നരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. When all of you flourish, we also flourish. So that's our goal. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. With the permission of our esteemed guest, may I take a moment to set the context for the day. ക്ഷണശഃ കണശ്ചൈവ വിദ്യാമർത്ഥം ച സാധേ ക്ഷണേ നഷ്ടേ കുതോ വിദ്യ കണേ നഷ്ടേ കുതോ ധനം. ഓരോ നിമിഷവും വിദ്യ ആർജിക്കുന്നതിനായും ഓരോ തരയും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമായും ചെലവഴിക്കുക എന്ന ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ധനസമ്പാദ്യം എങ്ങനെ ആവണം, മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, വിപണിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഏത് സമയത്ത് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് 21 വർഷങ്ങൾ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോളജ് ക്രിയേഷൻ ഇസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി സെഗ്മെന്റും ഇപ്പോഴും അറിവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇവിടെ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിന്നും 2004 ജൂൺ 15 ആരംഭിച്ച ഒരു യാത്രയാണ്. 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 3 നിലകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം the more you celebrate, the more there is in life to celebrate, we say. Kondada kondada kondatam koodum, they say in Tamil. So I think every little thing should be celebrated so that we will have many such opportunities to celebrate and be joyful together. Mutual funds, bonds. To understand how to manage money, ഏറ്റവും ആവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പല ആഘോഷങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആഘോഷത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെഗ്മെന്റ് ആണ്, ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ്. അപ്പൊ അതും ഈ ഒരു ദിവസം, ഈ ഒരു സമയം ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Today we are here to learn, earn and save. So with that goal in mind, let me extend a hearty welcome to all of you. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഗ്രേഷ്യസ് വെൽക്കം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലെ ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ എ വെരി റേഡിയന്റ് നോട്ട്. വളരെ പോസിറ്റീവായി തുടങ്ങാനായിട്ട്, നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. ലെറ്റ് മി ബിഗിൻ ബൈ ഹാവിംഗ് ദ ഡിലൈറ്റഡ് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ. മേ വി ഹാവ് the head and heart of Danalakshmi Securities, Shri R.Vaitheeswaran Iyer, Managing Director, Dhanalakshmi Securities, and Shri Rima Vaitheeswaran, Director, Danalakshmi Securities. I request you, Madam and Sir, to escort and accompany our guests of the day. May we have on stage Dr. P.S. Krishnamurthy, the renowned Senior Pediatrician, Elite Hospital. We welcome you, sir. Shri I. Unnikrishnan, FCA, Managing Director and CEO of Yogashemam Loans Limited, the much respected Shri I. Unnikrishnan, FCA, and the very zealous Shri Rajiv Menon, MD of Forest Builders, Shri Sunil Subramanian, former MD and CEO of Sundaram Mutual Fund, the much acclaimed Shri Sunil Subramanian, Shri N.S. Venkatesh, the very diligent former CEO of AMFI. We request you, sir, to please join us this day. Mr. Sajesh KV, Regional Head of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, and of course, the man of the hour, so to speak. Please welcome the influential name, Shri A. Balasubramanian, MD and CEO, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, our chief guest of the day. Hearty welcome. For Thrissurians, every celebration is like Oram for us. Just as how the Tuskers line up at the Tekinkada Maidan, for us these are our Tuskers. All towering figures in different fields who have converged today to
to share their learnings, to share their experiences with us, and we cannot be more delighted and more privileged than this. We would like to request you to begin by lighting the lamp. If you would all please move towards the lighting of the lamp, please. We always speak of the flame as something that looks upward. എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും നാളങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ we keep looking forward. We will have the lamp brought here. Om Mahadevyech Vidmahi Kanakadharaye Dhimahi Tanno Dhanalakshmi Prachodayat. May the force of fortune and prosperity be with all of you here. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarve bhavantu sukhinam. Sarve santu niramayaः. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. May there be good health, wealth, happiness and prosperity unto all as we mark the beginning. And in fact, when we grow to greater heights, we want very strong roots. And the roots inga amma thandadana. Amma like, how can we light the lamp? So we would want Amma on stage. The basement has to be very strong, and that foundation is laid by the family, laid by the values that have been handed over to the next generation. So we would want Amma here on stage to light one of the wicks. All auspicious occasions happen with Agni as the witness. வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு துணிவும் தெளிவும் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த துணிவும் தெளிவுமே from அம்மா அப்பா தான் நமக்கு வருது. So I am sure this is the moment that must certainly be cherished. And so I think this officially marks the beginning of the day. Thank you very much, the ladies and the gentlemen here on stage. Thank you. We are all very eager to listen to you speak later today. I think one photograph, एक फोटो तो बनता है, तो हो जाए एक photograph. There are two ways to spread the light. Either you be the flame or you be the mirror that reflects the flame, we say. So we hope this platform will serve as the mirror reflecting the knowledge and experience that all our stalwarts bring along with them. And we also hope that Dhanalakshmi Securities itself as a firm stays as the flame of guidance
വഴിവിളക്കായി ഇനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, അതിനുശേഷം ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങും. Thank you, sirs. Thank you, madams. And we hope to hear from you very soon. ഇനി ഒരു ഇൻവൊക്കേഷനോടുകൂടി തുടങ്ങാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിക്കുന്നത് we have a very strong team. ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഒരു വലിയ കുടുംബമുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ കുറച്ചു പേരാണ് വേദിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് മിസ് കാവ്യയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് ഡിവിഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മിസ് കാവ്യ ആൻഡ് കോ. യെസ്. താങ്ക് യു. അർത്ഥവത്തായ 2 വരികളോടുകൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വ്യക്തി വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. someone who comes with a lot of passion and pragmatism. ഒരു പക്ഷേ the force behind force എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന the director of Dhanalakshmi Securities. Please welcome Srimati Rima Vaitheeswaran for the welcome address. Good afternoon to all. I extend a very warm welcome to everyone present here and also to the dignified dignitaries. Today marks not just the opening of a new office, but also a significant milestone in our journey. We started in the year 2004. Our new office signifies our commitment to growth and innovation. I would like to take few moments to express my heartfelt gratitude to everyone who made this possible, from our dedicated staffs and the partners from Mutual Fund to our committed clients. Your belief in Danalakshmi Securities inspires us every day to reach new heights. Let us all work towards making this new office a hub of innovation where ideas can flourish to better lasting changes in our future. Once again, thank you to all and welcome. Thank you. Thank you. That's a word of warm welcome to all those who have come down from different parts to just make this ceremony, turn the ceremony into a celebration.
ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോളായി നിൽക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് ടീമിനും എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നതിനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. ആദ്യം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. Where there is health, there is hope, and where there is hope, there is everything. ആരോഗ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്, പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു he serves as a beacon of hope to many hundreds and thousands, I should say. തൃശ്ശൂരുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he is the god parent. പല ജനറേഷൻസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകിക്കൊണ്ട് പേരൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള റെസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് നാമമാണ് ഡോക്ടർ പി എസ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടേത്. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സീനിയർ പെഡിയാട്രീഷ്യൻ എലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ പി എസ് കൃഷ്ണമൂർത്തി. സർ, if we could have you on stage, please. Welcome, sir. Chief guest A. Balasubramaniam, Vaitheeswaran, MD of Danalakshmi Securities, Rima Vaitheeswaran, Director of Danalakshmi Securities, and the galaxy of speakers, Sunil Subramaniam, the CEO of Sense and Simplicity, N.S. Venkatesh, Arun Mahanti, and invited guests, ladies and gentlemen, a warm good morning to you all. Kerala can boast of literacy, almost 100%. But when it comes to financial literacy, I'm sorry, we are abysmally poor and very, very low. Because every other day you can see the print media as well as the visual media about financial swindling happening left, right and center. Are we that gullible? This makes financial literacy much more relevant. And Danalakshmi Securities has taken a good step in imparting financial literacy to one and all. In fact, our youngsters must be taught, because they can afford to have a very high risk appetite. When you are buying, for example, 1 kilo of fruit, we pick and choose. We will even bargain with the seller. When it comes to investing 50,000 or 1 lakh or 2 lakhs, we are reckless, we are careless, often we are recklessly careless. This is where financial literacy is very important, because wealth creation is one thing and wealth management is a technique for which we need to have financial literacy. And Danalakshmi Securities has taken the right step at the right time to the right people. I take this opportunity to congratulate Danalakshmi Securities and all those involved in this wonderful auspicious time. And I wish Danalakshmi Securities all the best, so that they'll continue to impart this financial literacy program. It will become much more relevant. Thank you, one and all. Sir, we actually wanted to offer a memento as a thank you. Shall we present it from below stage? Would you mind? Thank you, sir. Thank you for taking the time off and sharing your thoughts with us. We have our MD who is And now to
offer felicitations. We have someone who is very proficient in the affairs of the world of finance. सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज में अंतर नहीं दिखेगा. ശരിക്ക് ഉദയ സൂര്യനും അസ്തമ സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ സമയബോധം വേണം. ഏത് ദിശയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മേഖലയിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വ്യക്തമായ ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള 30 വർഷങ്ങളായി NBFCs മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. He has in fact served on the board of Manappuram Finance for close to 2 decades and was a key member of the core team in helping the enterprise reach great heights. Currently, he serves as the MD and CEO of Yogashemam Loans. Ladies and gentlemen, please welcome the much respected Sri I. Unnikrishnan FCA for the felicitations. Mr. Balasubramaniam, Mr. Venkatesh, Mr. Sunil, Rajiv Menon, my friend, Girish, Dr. Krishnamurthy, Vaitheeswaran, Mrs. Vaitheeswaran. A warm good morning to each one of you, all the guests. Last week, Vaithi just called me over phone and told me that, sir, you should address the function. In fact, I'm not going to talk to you about anything about financial market or anything, but a couple of words about Vaithi. Okay, there are a lot of stalwarts who brought about equity culture to Thrissur, like T.S. Anantharaman or Mr. Soman, people like that. But of late, for the last 20 years, one person, I must say, who is well connected with everyone, the who is of Thrissur is Vaithi. His salesmanship is something adorable, I must say. Even when the market is coming down, when it is correcting, Vaithi will still be okay. Vaithi is still able to sell his products to the market, to the people. The other one, he has got a wonderful set of people who are managing his office, especially the vibrant voice. I just met her 2 months back, though she has been calling me over phone for the last 5 years or 10 years. Sridevi, she's really, I think, the backbone of Dhanalakshmi is the staff. Okay, so Vaithi, this is your version number 2.0. Okay, now we are all looking forward for version number 3.0 when you float a mutual fund. Thank you, Vaithi. All the best to Dhanalakshmi Securities. Thank you. So we request you to accept a memento as a thank you, and we'd again like to have Vaithi sir on stage to give away the memento and also present the Pannada, adorn our speaker with the Pannada. And thank you, sir. In Newton parlance, 2.0 and 3.0 are all getting ready. Small way of expressing that. Thank you, sir. And to have our next speaker on stage, ഇതേപോലെ 2004 തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഫോറസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. ഇന്നിപ്പോ 2 ദശാബ്ദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഫോറസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും 25ഓളം പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിലേറ്റവും പ്രത്യേകത തൃശ്ശൂരിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും ഉള്ളത്. നാടിനെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നാടിന്റെ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ, സാംസ്കാരികോത്സവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല ഒത്തുചേരലുകൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന നാമം എപ്പോഴും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിനോടകം തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റിന്യൂവബിൾ എനർജി സൊല്യൂഷൻസ് നൽകുന്ന
കാർബൺ, സീറോ കാർബൺ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നോർത്ത് കേരള ഡീലേഴ്സ് ആണ്, ബജാജ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ തൃശൂർ ഡീലേഴ്സ് ആണ്. എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ടീമിന്റെ സാരഥി മേ വി ഹാവ് ഓൺ സ്റ്റേജ് MD ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ശ്രീ രാജീവ് മേനോൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഈ പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വൈത്തീശ്വരനുമായും ഈ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസുമായും കഴിഞ്ഞൊരു 7 വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനും സന്തോഷവാനുമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു ഓർഡിനറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി പോവും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ 2-3 പോയിന്റ്സ് വെച്ച് അതിനൊന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം വൈ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇവരെന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഭാവം. ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനേഴ്സും ഓതേഴ്സൊക്കെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലും വ്യക്തിപരമായും വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ്, മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും സ്വാർത്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സ്വാർത്ഥതകൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിലൊരു പരിധി വരെ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു 75-80 വയസ്സിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 80കളിലൊക്കെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ സക്രിയമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അന്നത്തെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് UTIയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ പേപ്പർ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ഒരു 8-10 കൊല്ലങ്ങളിൽ 1-2 സ്കാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ആളുകൾ പിന്നീട് അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി മറന്നുപോയി. പിന്നീട് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഡിജിറ്റലൈസ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വന്നതൊരു വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് വന്നതൊന്നും ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പലരും. എന്നാൽ ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഈ സമൂഹത്തിൽ പേരുണ്ട്, 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ. ഇവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരുടെ വീട്ടുകാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമൊക്കെ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 70-80 ലക്ഷങ്ങളുടെ 1 കോടിയുടെ ഷെയറൊക്കെയാണ്, മൂല്യമുള്ള ഷെയറുകൾ കാണുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ. സർവീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. തിരിച്ച് ഈ ഫണ്ട് ഇവർ ഒരിക്കലും ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് വഴി ഷെയർസിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു 2004 തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ 15-20 കൊല്ലമൊക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരാൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എപ്പോഴും കൂടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കുവാനും റിസ്ക് എടുപ്പിക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രവണത കൂടി വരും. അതും മാനുഷികമാണ്, വളരെ സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവണതകളെ തൻ്റെ വിവേകം കൊണ്ടും പക്വത കൊണ്ടും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് റിസ്കിൽ മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്റ്റിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് ഇവരുടെ മോട്ടോ ആയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഓഫ് റിസ്കിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് റിസ്കിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം,
എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ എത്ര പേരോട് ഇരിക്കുന്നതിൽ ജിം കോളിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് ടോപ്പ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതിൽ ഗ്രേറ്റ് ബൈ ചോയ്സ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സംരംഭകരൊക്കെ ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബൈ ചോയ്സ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു യുവർ ബസ്, ദെൻ യു നീഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ ബസ് ഓൺലി എന്ന്. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ്. ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സ്റ്റാഫുകളെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ ആരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സ്റ്റാഫുകളാണ് വൈത്തീശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും വൈത്തീശ്വരനോട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് I am happy with Dhanalakshmi Securities. I am happy with the services provided by Dhanalakshmi Securities എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വൈത്തീശ്വരനോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും വൈത്തിയുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളാണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് വൈത്തീശ്വരന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്ക്. അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 100 മില്യൺ റുപ്പീസിൻ്റെ വാർഷിക ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വൈത്തീശ്വരനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. യു ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡു ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അതുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് our MD to do the honors. Have good people, effective people in your bus, and then you only need to drive the bus. It's a very powerful image to always carry forward. Thank you sir. ഒപ്പം നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. And you have not come this far to only come this far. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യം തന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാണ്. വിതൗട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ദിസ് മൈൽ സ്റ്റോൺ വുഡൻറ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റൈറ്റ് ദാറ്റ് വി താങ്ക് ദ ഫാമിലി ഫോർ ഹാവിങ് ദറ്റ് ഫെയ്ത്ത്. ലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിന്നും ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി സോമൻ, ശ്രീ സോമൻ അവരുടെ ആ ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ ഡെസിഷന് നമ്മളിപ്പോഴും വി ആർ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദ ഫാമിലി ഫോർ ദാറ്റ് ഡെസിഷൻ. And in fact, Madam Lakshmi Soman has shared her views on a video. ഇന്ന് വാരണാസിയിലാണ് മാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാത്തത്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദ പ്രേയേഴ്സ് ആർ ഓൾ ബെയറിംഗ് ഫ്രൂട്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ ഓൺ സ്ക്രീൻ ശ്രീമതി കൃഷ്ണ സോമൻ്റെ വിഷസ് കാണാം. ഞാൻ വന്ന് കൃഷ്ണ സോമനാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും തൃശ്ശൂരിൽ അറിയണ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് സോമൻ സ്വാമി, TV സോമനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സോമൻ സ്വാമിയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഭാര്യയാണ്. ഈ ശരിയായിട്ട് ഈ ആളുകൾക്ക്, തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. വൈത്തീശ്വരനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ, വൈത്തീശ്വരനെ എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സോമേട്ടൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരും. സോമേട്ടൻ്റെ ഒരു മോനെ മാതിരി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയാണ് വൈത്തീശ്വരൻ. വൈത്തീശ്വരനോട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ സോമേട്ടൻ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈത്തീശ്വരനോടാണ് നിറയെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വൈത്തീശ്വരനോടാണ് അങ്ങോർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി വേണ്ട മാതിരി ഇത് നല്ല നിലയിലെടുത്ത് നടത്തും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങോർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൈത്തീശ്വര നീ ഇത് പാത്തുക്കോടാ, എനിക്ക് തെരിയുണ്ടാ, നീ നന്നാ പാത്ത്, നീ നന്നാ ഇരിപ്പായി, നീ കാർവിയിലേക്കൊന്നും പോണ്ടടാ, നീ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റു നടത്തിക്കോ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചു തരും. അങ്ങനെ അവനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നിലയിൽ വൈത്തീശ്വരൻ എത്തി. അതിൽ എനിക്ക് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് സോമേട്ടൻ്റെ ആ വിഷണറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വിഷണറിനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ട് നടത്തി ഇന്നത്തെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചത് വൈത്തീശ്വരനാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വൈത്തീശ്വരൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഹീസ് എഗെയിൻ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഇനിയും വലിയൊരു ഓഫീസ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ
എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ ആശീർവാദവും എപ്പോഴും വൈദീശ്വരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ The pride that Madam has, she's glowing. It's very evident on Ma'am's words, on Ma'am's face, and உன்னை கொண்டு பற்றும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வாக்கு போரும். And that is equivalent to a fuel that will help you drive the bus for as long as you want, as far as you want. And that takes us to the technical sessions of the day. We have experts, luminaries who have come down to share their learnings with us, and this is one segment that we are all very eagerly awaiting. And to present our first speaker in this session, he needs no formal introduction for this august gathering. He has had an illustrious career spanning almost for over 4 decades. He has helmed the Association of Mutual Funds in India as CEO from 2017 to 23. He has held prominent position in various financial institutions, prestigious banks, a qualified chartered accountant. He's also been on various committees of the RBI and SEBI. In fact, during his successful tenure as the CEO of AMFI, the AUM and SIPs saw a manifold jump. The fact that these feats were achieved in the aftermath of demonetization, in the middle of COVID, shows the kind of leadership, skills and acumen that he possesses. And sometimes we say, நீ நடக்க பாதை இல்லை என்று தயங்கி விடாதே, நீ நடக்க ஆரம்பித்தால் அதுவும் ஒரு பாதை தான். Do not fret that there is no path in front of you. You start walking and the path forms. I think these are the words that will certainly describe our leader, because mutual fund sahi hai എന്ന campaign അദ്ദേഹത്തിന്റെ brain child ആയിരുന്നു. And he also launched the India's first green financing initiative. And he is someone who strongly believes that technology is the way forward and has been promoting app-based investment opportunities and has also been encouraging the growth of many fintech companies. Someone who is staunchly committed to encouraging and promoting financial prudence, responsible investment practices. Here today to speak on market pulse, recent developments, investment implications and strategic recommendations is none other than the very proactive Shri N.S. Venkatesh. Hearty welcome, Shri N.S. Venkatesh, sir. Floral bouquets to welcome you. Namaskaram, N.S. Of the day, Bala. Respected chief guest of the day, A. Bala Subramaniam, whom we often call as Bala. He is MD and CEO of Aditya Birla Mutual Fund. My colleague in the mutual fund industry, Sunil. Dr. Krishnamurthy, Mr. Unni, Girish, my colleague from erstwhile South Indian Bank, now he is the CFO of ESAF, Rajiv Menon, Manoj, my colleague who had traveled in the industry for quite long, Rima, who is the strong force behind Dhanalakshmi Securities and assisting Vaithi in all the ways that Vaithi could throw the challenges to her. That is, every day is a challenge to Rima in the sense that Vaithi is everywhere and he pushes the problems back to Rima and Rima handles it very well. And to my dearest friend Vaithi, his perseverance in
taking the industry forward in the sense in a town, earlier a small town like Thrissur, which is the cultural capital of Kerala. Now Thrissur has grown substantially over the last 20-25 years, and along with that, Vaithi has grown his business. And to the wonderful team here from Dhanalakshmi Securities, a very good morning. I have to bow my head to Vaithi's mother and to Vaithi's in-laws. They have been a strong support to Vaithi. I have to thank the moderator who introduced me well, but there are some infirmities which have crept in. One of them, which is substantial, I would say, is the mutual fund Sahi Hai. I was a person in that journey, but I have to tell that the brain and the heart and soul of the mutual fund Sahi Hai journey, who is none other than Mr. Bala, who was our AMFI chairman, and under his tenure only the mutual fund Sahi Hai was conceptualized and well executed. And he was the chairman of not only AMFI, he was the chairman of the Financial Literacy Committee, so he had wonderful passion there. So that's a small correction which I thought I should point out. Otherwise, we will not be doing justice to Bala. Bala has been doing wonderfully well. The investment climate today, if you look at it, is challenging. Definitely it's challenging. But along with challenges, only the opportunities also come. If we say that it's a challenge and we are not able to face the challenge, then the opportunities just slip by. You can take any time in the market, whether it was the 1992 scam or the 2000 scam or any other 2008 financial crisis, all those periods would have been challenging. But those who remain invested or those who thought that this is the right opportunity for me to enter, they have all made a good fortune. They have made a wonderful wealth, and with that wealth, they have really contributed to their family. So there is, according to me, there is nothing called timing the market. If you are a long-term investor, we should look at time spent in the market. It is not timing the market. Because at timing the markets, we do not know as to whether the time that we enter is the right time. As far as India is concerned, I would say that any time is a good time to enter the market. For a long-term investor, I'm not talking of a day trader or a short-term investor for that matter. If we believe that India has a future, then any time is a good time for you to enter. And I strongly believe that India has a great future. If you take the demographics, the average age of India is actually 29. So that means the nation is bubbling with energy. And definitely they should be able to move ahead over the next 30-40 years. If you look at the comparable countries like China, China is at around 39. If you look at Japan, Japan is actually at around 45. So the young population of this country will definitely take this country forward. They should be in a position to contribute substantially to the growth of this country. That is why, if you look at
the Prime Minister talking of the Vikasit Bharat, which I think my friend Sunil will talk extensively, is right. That is, we have plans up to 2047 when we are sitting in 2025. So that is somewhere around 20-year plan has been laid out by the Prime Minister. If you look at the markets will actually behave in a volatile way. That is, if you look at the charts, any charts, if you look at it, the charts will show ups and downs. The charts will show an upward trend, a downward trend, and sometimes within the day itself, intraday volatility could be substantially higher. But if you want a steady sort of thing where you want the chart to remain like a flat line on the graph, then I have to tell you that look at the ECG. If you look at the ECG and see a steady flat line, what does it mean? It actually means that the patient is dead. The doctor will confirm. But if you see an up and down, if the graph keeps on moving up and down in the ECG, that shows that there is life. And that shows that the market is moving, the market is vibrant, the market is having potential to go to greater heights. So look at the markets as a sort of a composite structure where essentially you will see the markets moving up and down, but we are also part of that up and down journey. And if you are a long-term investor, if you believe that the economy is going to grow over the next 30 years, then we do the intergenerational investment. It is not for you alone. You are trying to build the wealth for your family, that is for your son or your daughter, or you are actually doing it for your grandchildren. So it's an intergenerational transfer of wealth. So when you are looking at intergenerational transfer of wealth, you need to look at long term. So what we are trying to say, if you zoom in like a microscope, you will see the organism doing all sorts of volatility. But if you zoom out like a telescope, then you see a far distance and you are able to see that that is where I want to go and I would start investing right away. When you're talking of investment, you need to invest from today. There's no better day than today. Start your investment early. If you start investing early, you will get the benefit of the long-term growth journey that India has. People will talk about the power of compounding, which you would have heard earlier. The power of compounding is substantial. So start the journey early, get the benefit of the power of compounding, and build your wealth. I have other speakers, qualified speakers here. We are running short of time. So I will say all the best to Vaithi for this wonderful business that he has built. And I'm quite sure that it will grow substantially higher and he will leave a substantial wealth to his next generation, that is Varun and Ved, and they will take it forward. So you will have actually generations of people serving you. And seeing the people here, I'm quite sure you have all been with Vaithi and the team for quite long. I submit to you that you continue to believe in this team, continue to work with this team and reap the benefits of building a generational wealth. Thank you, Vaithi, for inviting me to be here. Thanks, Rima, and wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir. We request you to accept a memento and a shawl
We'll have, now that you mentioned the next generation, we thought we will have him up on stage. We also have the MD and Mr. Sajesh here. This was a reminder that there's no point in constantly thinking and waiting. Just begin to invest. Now is any good a time. So that was a reminder. And of course, the emphasis to zoom in and zoom out. And the image of the ECG, those are all things to certainly remember by. And thank you, sir. Thank you. And we have yet another highly regarded, acknowledged authority in the field. Again, he comes with 4 decades of experience across MNCs, across public sector, private sector. He retired as the Managing Director and CEO of Sundaram Mutual Fund and has been the recipient of numerous accolades, including the most promising business leader of Asia 5 times by the Economic Times. And the retirement is only on paper because he continues to remain active through the Sense and Simplicity channel on YouTube. ഏറ്റവും എളുപ്പമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ മേഖലയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും വളരെ വ്യക്തമായ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് someone who believes the best way to learn is by teaching. So here today to speak on Journey to Viksit Bharat is none other than Shri Sunil Subramanian. Hearty welcome Shri Sunil Subramanian onto the stage. Welcome, sir. What is long term? Okay, so from that point of view, he mentioned about this Viksit Bharat. Now, and it's a Hindi word. What is Viksit Bharat? Nothing but a developed country. So first, let us understand from an economy perspective, Mr. Modi has set the goal by 2047 that we must become a developed country. But what is that journey? First, let's understand what it means. What is the country going to do to get there and what it means for the markets. That's roughly the split up of my presentation today. So let's look at the economy first. In the economy, the first thing to look at is our current position. In this time when the stock market is so challenged, when the world is dealing with Mr. Trump and his tantrums, right? The important thing to remember is we are in a slowdown. Last 2 quarters GDP has not lived up to expectation. But a slowing down India is still the fastest growing country in the world. So let's not get carried away by this slowdown. Compared to the rest of the world, we are head and shoulders. The country next to us is China, which is 2 percentage points per annum less. So first of all, get comfortable that India is growing well. Maybe not as fast as expected, but still growing well, number one. Number 2 point here is that when you talk about Viksit Bharat, it's not this GDP, because you hear the number GDP, right? It's actually a word called nominal GDP. What is nominal GDP? You have to add inflation. Because we all as public are scared of inflation. But the stock market welcomes inflation. Let's first understand that. So when you feel inflation is going high, it's not good for Mr. Modi or Mr. Pinarayi Vijayan to come back to power because people are unhappy. But stock market gets rewarded with inflation. Why? Because you are investing in the producers. Demand minus supply is inflation. The people who are producing those goods, you may be suffering as a customer, but the producer is benefiting. For every left, there is a right.
And you are, by investing in the stock market, you are investing in that company benefiting from inflation. So please don't curse inflation. The best way to counter inflation in your life is to invest in the stock market. Okay, so that's one. Why do I say this? Because this nominal GDP, this is how our country, we all hear this number, right? 6.3, 6.4. But the country is growing at a nominal GDP with inflation of 9.6, 9.7. So the country's GDP growth, the stock market benefits, I'll show a slide later, from the nominal GDP growth and not just the GDP growth. So don't get so worked up about the GDP growth, it's the nominal GDP that's important. Second point that I want to make is, we talked about India going in a slowdown. But if you look at the last 10 years and you take the top 10 economies of the world, we have been the fastest growing economy for the last 10 years in the world. Our growth rate has been 93%. Next to us is China at 76 and then the United States at 63. So we are the fastest growing nation for the last decade. So please get that confidence into the system in terms of our growth rate. That's number one. Next point I want to make is that if this growth rate continues, we are today at the 5th rank. Just with this growth rate, we do nothing, means let our country chug along at the 6.5% growth rate, we should overtake Japan and Germany, reach a $5 trillion by 2027. We will be the 3rd last country in the world. We don't need to do anything. However, that's not going to get us to Viksit Bharat. Why? Because GDP may grow, but tell me one thing. US is a developed country. China is number 2, but is China a developed country? No, China is still an emerging country. Why? That's why you need to understand that this journey to Viksit Bharat is not just about growing our GDP, but it is about growing the per capita GDP. It is a GDP per person. China's growth in absolute numbers is there because of their population. But they are still not a developed country is defined by how good is the per capita GDP. So there, if you look at this slide, this is the GDP of the G20 countries. And I have circled just 3, so don't look at everything. What is that? United Kingdom and America are at $46,000 and $80,000 per year per capita income. China is at $13,000. India is at $2,600. We will be truly developed if we get to those 40,000, 50,000 per capita GDP. So this 2047 journey is not just about becoming the 3rd largest or the 2nd largest, but to grow our wealth of every individual in India to that level. Plus, remember, that is the effort. So there, when you look at it now, another factor, I said nominal GDP, inflation. Now, if your country has reasonably high inflation, your nominal GDP will grow. Right? So the right way to benchmark our country is that we must grow more in the real GDP and less on the inflation. So that data, when you see, this is the nominal GDP of the countries. This is the PPP, purchasing power parity. You adjust it for inflation. And now you'll realize where we are. We are 120th ranked in the world. We say we are the 5th largest GDP. But on an inflation adjusted basis, we are 120th rank. Why do I point this out? You can turn this negatively. No, it shows that the huge long road of prosperity is ahead of us. Right? So this is the journey that we have to do. Right? And now, what is it that's going to take us there? The 3 key drivers of the economy which are going to take us towards the Viksit Bharat are manufacturing, consumption and services. Right? So let's look at this first. Why do we need to look at China? There's a particular reason. Because in your exams, your son Ved will tell you, teacher will not allow him to copy. But as an economy, we are allowed to copy. Because what they have done, we need to repeat. So what have they done? Let's understand that. And we are actually doing that. We may be fighting with them at the border, but actually India is trying to
copy China because that is the path to success. What is that? This is the per capita GDP growth. There's China, the red line, India, the yellow line. Leave the middle out. The purpose of this graph is to show you two things. So in 2000, and this is the 1000. So in 2000, China, the red line, was at $1,000 per capita. By 2010, they had shot up, 2006, they had shot up to $2,000 per capita. But once they hit 2000, the next decade, they went to $13,000. So one of the things which economists have taught us, that $1,000 is one inflection point, $2,000 is another inflection point, after which countries just take off. Right? Where is India? In 2000, we were at $500 odd. 2010, we reached $1,000. 2010 to 20, we have doubled it to 2,000. But we have just hit that magic number of $2,000. So the next decade ahead of us is where we have to multiply our per capita income from 2,000 to 15,000. So what did China do to get from 1,000 to 2,000 and 2,000 to is the key thing, because we want to copy. So what did China do? So this is the same China starting at 2000. You saw this is when their growth took off, and then they sustained this growth. What did they do? What they did was 2008 Beijing Olympics was awarded to China in 2000. They started developing infrastructure, the stadiums, the swimming pools, the metros, the ports, to build for that Olympics. In building that infrastructure, then they achieved their growth. So what is the second step apart from infrastructure? Right? They got manufacturing shifted to China. Obviously, population was an advantage, but 135 multinational companies shifted to China. So I'm just telling you what India needs to do. Right? So first we need to build infrastructure. Second, we need to get foreign capital to come and develop. Even China didn't have foreign money, so they got the foreigners to come. So second step. Third step, because of which they got their manufacturing share of GDP to 27% of GDP. Where is India? 15. Why is that? Because agriculture is the one which is dragging our economy down. So we have to make a decisive shift from agriculture into manufacturing. And today, if you look at the manufacturing share of China, this is China, this is the rest of the world. Zameen asman ka farak, they say, no? That's how huge it is. So that's the opportunity in front of us to get to where China is getting. And this, the third thing they achieved by getting this multinational to come. Why did the multinational come to China? Not to sell to China. It to sell back to their country, which is why Mr. Trump is talking about tariff, right? That enabled them to get 13% share of the world export market. India and China have the same population. We are at 2% share of the world market. So the goal in front of us is infrastructure. Second is to get MNCs to come. Third is to get our export to build. This is the copycat story we need to follow. And what's in our favor here? That Mr. Sanjay Gandhi did not succeed. Those of you of my age will know what Sanjay Gandhi tried to do. Forceful family planning, right? China introduced one family, one child. And hence, from 2017 onwards, China's working age population has started decrease. So the biggest strength of labor supply is now declining. We don't believe in family planning. Right? So India's population is set to grow till 2050, after which we start declining. This graph looks nice, but you want to know in numbers how it looks? This is the 2045, Viksit Bharat. So 20 years from today, China, because of this trend, is going to lose 119 million people. That's 12 crore people from their workforce. How much? 12 crore. In that same period, India is adding 15 crore people to the workforce.
And my dear friends, this is production already done. These babies are already, if the age of 30 means what? He was already born. He is now running in the streets, Ved's age. Right? We don't need fresh production. We have adequate labor supply for the next 3 decades. So for an MNC to look at India, one point we have ticked, which is we have enough people compared to China, and no other country has anywhere close to us. So first thing in our favor is this labor supply. But this is the knife which has both sides cutting. What is that? These jobs need to be provided to these people. If you don't, that government will be voted out of power and then gone. So we have no choice but to provide the jobs. Next point, the labor cost advantage. Manufacturing labor cost per hour in the US is $30. China is 4. That's why the US is buying from China. India is. So not only do you have a labor supply advantage, we also have a labor cost advantage. Is it so simple? No, there is a problem. What is that? Our skilled workforce is very small. Bulk of our workers are in the basic skills. We can compete with Bangladesh in tailoring. We can compete in call center, offsite work. But any high-end work productivity, we are in trouble. And that's why if you see, what advantage we have in cost gets taken away partly by productivity. China is at 8.2 productivity per hour. India is at 4.8. So whatever part of the cost advantage goes away in productivity. So the key thing for us is to skill India. Right? So there, if you come back, what are the 3 things for the manufacturing sector? There's government capex, there's MNC driven capex, and there is domestic capex. So now if you look at it, for the capex, we have the largest pool of engineering colleges in the world. Okay? And India has got slightly more engineers. The problem is with all of us parents. What is it? We are telling our people to go into IT. We need them to go into civil engineering, chemical engineering, automobile engineering, manufacturing engineering. And there's IT but luckily this change is there. IIT last year, they found that core industrial jobs where people were going. But we need to sustain and grow this trend on where the engineers are produced. Next, the government has been focusing. We don't have an Olympics. So we have to do it upon own without any Olympics in mind. So the government has pushed up its capex requirement from 2.6 to 11.1 crores. Central government alone. Center plus state combined, they are spending 6% almost of GDP on capex. So the government from its part has started the capex journey. But what is the beauty of this capex? Why did China succeed with that infrastructure? Because every rupee spent on capex takes 16 quarters multiplier effect in the economy. 1 rupee spent on Narega scheme or farm loan waiver or giving Ladki Mahila Bahan scheme disappears in just 4 to 5 quarters. So that's why in the budget, capex is very important. The government has been sustainably doing that. Next is capex and manufacturing is also the best job creator. So one of the reasons for this infra story is it creates jobs on its own. Construction creates jobs, equipment creates jobs. And in order to favor the MNCs to come to India and private sector, government announced a fantastic reduction in the tax rate from to 15% for a company pays, new manufacturing unit pays half the tax of an individual like you and me. But there's a reason for that, because we want people to set up manufacturing. So then they announced this PLI scheme, which is for 5 years in specific sectors. They said for 5 years, we'll give you 5% cash back, because the initial loss period of setting up any plant, they want to compensate. The government is taking a hit to try to get manufacturing. But has PLI succeeded? We have got about 2 lakh crores, but it's a mixed bag, because lack of skill. Only in Apple iPhone, where you have to screw the parts of the phone together. A jigsaw puzzle with any Ved can solve. But the high-end work is not yet coming to India. We are still at the low end, but PLI is succeeding slowly. Right? Like I said, iPhone success is clearly visible, but not everywhere. Next is, if you look at the tax cuts and the PLI scheme, you look at the people skill availability and the ease of doing business, India today is inching ahead of China.
So we have to keep this path and go ahead. We're still not succeeded. And that's why if you see the sentiment score for MNCs, India minus China, which was negative before COVID, has turned positive. So all things from the government side are working well, right? Private sector capex, however, has not picked up. Why? We are at our long-term average in capacity utilization, but only when it crosses 80 did the capex cycle start previous time. So consumption, lack of consumption has hurt this, and today our growth would have been much better if the private sector had also been spending on capex. That's not happening. So that's the thing for the future, right? And so this is what is called the capex, gross fixed capital. We peaked at 35 from 27. COVID, we went back to 27. We have done 1/3 of the journey. So 2/3 of this capex journey is yet to happen. That's what is going to create the future growth, right? On the consumption, whenever they do capex, consumption goes up and down. Why? Jobs get created, incomes get created, expenditure happens, right? On consumption, so China went from 2,000 to 13,000. We know we are not a dictatorship, we can't do that. So we think by end of the decade, we should double it to 5,000. But in that doubling, you see what happened? The previous time, this is the income mix breakup of the population. Last time that it doubled, 33% was our poorest of the poor. They dropped by 11%. But the rich went from 3 to 10, and the upper middle class went from 5 to 9. This increase in per capita income increases the difference, and the rich become richer. So in the next time when we double, you will see that another 11% will drop off at the bottom, but a massive. So from 33% of the population, half the population will be at the middle class and above. Why does it make a difference? It makes a difference because when a person is poor, he spends half his money on the basic necessities. But as his income grows up, his basic comes down and he spends on high value items. That is what will drive the consumption growth of the country, right? And hence if you see, today if you take a husband and wife both earning, there are 5 million households. By the end of the decade, this is going to go 5 times to 25 million households. So that's the story of consumption driving our country. And if you see our penetration, these are the high-end products. Look at the penetration compared to China and USA. Every single place we are way, way behind. Right? And if you look at, compared to the basic and the advanced products clearly have a faster growth strategy. So that's the consumption driver for our country, right? And hence our total retail market is going to triple in size. But the key part is not just this consumption tripling, it is this small block called e-commerce, which is going to go up 5 times. Where does that come from? It comes from the third sector, that is the services sector, right? So in the services sector, the Jan Dhan Yojana, the Aadhaar and the mobile, called the JAM Trinity, what they have done is, they've made financial inclusion. Our country has achieved in 9 years what would have taken 47 years. So this penetration means that today, the percentage of population with smartphones is 66%. But the cost of data is come down dramatically thanks to GON. So if you now see, America is at $3.8 per hour data cost. India is at 0.1. We are 38 times cheaper than America. So that's why you see all these companies coming and setting up their digital back office in India. But apart from that, locally, in any one place have we overtaken China? It is in wireless data usage. We are now overtaken China and we are equal to America. And because of which UPI payments have simply shot through the roof. This has led to a huge boost in number of startups, which have now crossed 100,000 from hardly anything in 2017, and 113 of them have become unicorns, which is $1 billion market cap. So this journey is actually a penetration story. Today you have 60% having the smartphone, but how many of them use it actively internet? Within that, how many of them use services through internet? And how many of them do shopping? That's where you're going to see from 17%, 30% are going to do internet-based shopping. That doubling is the story which is going to take our retail e-commerce from 75 to 350. So
So these three things, plus this is non-software exports. Thanks to the data cost being so cheap, take out software, our exports market share has gone from 5%, double to 10%. That's the power of the data cost that we are having. So to summarize, by 2030, we should see our export share go from the current 2% to 3.5%, driven both by services and by manufacturing to that. And hence, we should, you saw the nominal GDP, right? We are going at 9.7, 9.8. For the rest of the decade, let's assume that we grow at 10%. That's all. But the true story is that in our cycle, we are still in the early stages because private sector has still not participated, PLI has still not taken off. So when this goes through, you will see that by 2047, this is where the rich would have expanded. This consumption driver plus these new industries, pharma, defense, textile, chemical, electronic manufacturing and auto, put together, just look at this data for a minute. From 2025 to 2030, rest of this decade, our manufacturing plus services plus consumption is at 350, is going to grow by 50% to 550. But when all of these things come together, in the next decade, 2030 to 40, this 550 is going to go 4 times to 2,200. So what I mean to say is, while you may consider this the golden decade, right? The fact is, for us, agriculture is going to sharply collapse and you are going to see a massive increase in manufacturing and services in our economy. And hence, the next decade, 2030 to 40, we should be able to target 8 to 10% GDP growth, keeping inflation at a reasonable level. We should achieve in the next decade a 13% economic growth, right? So from that point of view, if you see, by 2036, we should be able to reach a $10 trillion economy. And by then, China would have overtaken America as the number one, right? And by 2075, whether we do it by 2047, I don't know. By 2075, Goldman Sachs says that we should overtake America to become the number 2 country. That is the journey. Long, long later, none of us are going to be alive at that. But my point is very simple. It is the journey through which this is going to, whether we achieve by 2047, 57, 67, 77, doesn't matter. But the efforts we are doing to achieve that is what is going to drive us, right? So I believe that for the next 15 years, you can achieve a 12% CAGR from today. That is 10% for the next 5 years and 13% for the next. Economy should grow at 12% CAGR. Can I get the next presentation, please? You have another 5 minutes, Vaidhi? 5 minutes? Vaidhi is not here. 5 minutes? No, I know, because you will not be happy only with the economy. What it means for your money, you should know, right? I had to split it into 2 because the file size was too big. Otherwise, it was one flow. Can I do the next one? Okay, fine. So, implication of this 12% GDP growth for the market. So, the first thing to note, and this is not just India. There's India here, there's China here, there's South Korea. In every country, the stock market has grown faster than the nominal GDP growth. Right? So we say we'll grow at 12% for the next 15 years. So last 15 years, nominal GDP was 8.4, stock market growth was 9.7. That means the difference was 1.3%. Next 15 years, can we expect 1.3 or better? Right? So for that answer, where does your price increase come from? Demand from foreigners, demand from local. Right? When you look at the foreigners, this is the FII share, this is the promoter share, this is the other investors in our market. Let's look at it in a different way. This graph explains it much better for you, right? So if you see here, FIIs have 18.8%, mutual funds have 10.5%, but retail mutual, if you look at it, what's happened is that you have to look at this minus this. Because these people don't sell their shares freely, right?
What is available for sale is called free float. So this is the breakup of the free float, and FIIs own 35% of the free float, mutual funds own 20, and the other retail individual owns 20. So today 20 plus 20 is more than the FII, but we can't predict how retail will behave, right? But what I want to tell you is that FIIs, after buying India for a long time, has started selling. Now DIIs are dominating the market, right? This shows you now ownership of listed equity by FIIs, which is coming down, DII. So from a foreigner's perspective, right? I'm sorry, that graph didn't come through. Leave it. From a foreigner's perspective, in this graph, I want to tell you the data has not come. Very simple. All FIIs are not the same. There are sovereign wealth funds which are long-term FIIs. There are mutual funds which are 3 to 5 year FIIs. There are passive mutual funds which are again 3 to 5. And there are hedge funds which come in and go out. I can't predict how the hedge funds will behave. I can't predict how the mutual funds will behave. But consistently, even through this fall, the sovereign wealth funds have been investing in India. And when you look at that perspective, which is 15, 20 years, you will realize that India in dollar terms has delivered better returns than America also to an FII. So my point is, this long-term investor will continue to come. How the short-term will behave, neither you know nor I know, but over the long term, this is the kind of return India has delivered. But let's look at the domestic buying power. Right? Already they are equal to the FIIs. There's a mix, but the scope for this to increase. The same slide on doubling of the per capita. The bank deposits, previous time it doubled, bank deposits grew 3 times. So next time it doubles, will bank deposit go 3 times? No. Why? If you see total this penetration in the stock market, 60% of Indian households are parked in lower return options. But that trend is changing. Why? If you look at the population of 1.4 billion, only 5 crore people have mutual fund, only 3% invest. So this cannot go down. This can only go up. And that trend, if you see in equity, we are 1/4 of the world penetration of mutual funds, equity mutual funds. So the road ahead is very long. And the SIP book, all of you are familiar, it has shot up from 8,000 crores in Jan 21 to 26,000 crores. And the investor demographic, Mr. Venkatesan mentioned, a younger youth are willing to take more risk. Women are now greater participating. So for the future, you can expect that. There was a survey done by Ken of the people's interest in fixed deposits. The youth are more than 50%. 50% are saying, I'm not interested in fixed deposits. That's why if you see, mutual fund AUM as a percentage of bank deposits was 10%, today is 31%. So the trend line is that the next time the per capita income doubles, you are going to see equity access more than triple like it happened to bank deposits. So that's the buying power in the stock market. So both of these will happen, existing customers and expanding customer base, which means that against 1.3 for the last 15 years, I'm saying you will get 0.7% more, 2%, right? And so as a mutual fund investor, expecting a 14% overall market growth is what I'm saying. Now, how far is this believable, right? For that, just look at this. This is something I think Vaidhi will be showing you, right? It is a rolling return analysis, because point to point, because India has had a good time, everything looks rosy. Even today, after the recent market correction, 3-year returns are still positive. But the rolling returns tells you that every day, out of 8,544 one-year periods, every day if I invested for 1 year, what was my average? What was the maximum? What is the minimum? And there's a powerful story here, which is what I want to end my presentation with, which is that in the Nifty, if you make an average 1-year investment, 55% was the loss that in a worst case scenario you faced. Whereas when you cross 10 years, your minimum return was 5%. And with the 12.5% equity taxation, that's still better than a bank FD. Right? But look at the probability of capital erosion, because your downside is what you're worried about. The probability collapses. At 5 years itself, you are guaranteed not to lose money in the Nifty itself. Right? And more importantly, what is the probability of beating inflation? If you stay for 10 years, there's a 99% probability that your returns will be better than
inflation. And final number I want to tell you, of course, double-digit returns is also of interest, but I want to point out this number. What is this? This is the average return on a rolling returns of the Nifty over a 15-year period. What did I say? You can expect? I said you can expect 14. The past track record says you already got 14, so you should have the confidence that India on an improving wicket, we should be easily able to beat 14%, provided you stay for 15 years. That's my thing. Like somebody said, I have a Sense and Sensibility channel. This is the QR code. It's a financial literacy channel. It's free to air. You can click this QR code if you want to subscribe to my channel. Right? So I'll leave it on for a minute. Vaidhi, sorry for extending the time. Okay. I hope you all enjoyed it, what I did. Right? And you can just click the QR code, or if you want to, there's one more slide which gives the YouTube link if you want. Anyway, that's okay. Thank you. Thank you, sir. We would request you to accept a memento, a token of our appreciation and gratitude. Thank you. Starting from drawing the distinction between GDP and per capita GDP, to giving us techniques to how we need to stay ahead of the inflation, and of course, to be able to see what lies ahead is certainly a skill that's enviable. And the zest that you brought onto the stage, that's quite contagious, I must say. So thank you very much, sir. Very elaborately, he took us through the years that India is likely to see, and of course the need to up the manufacturing capabilities of the country. Many, many takeaways. And in fact, we do have a request. We would request you, sir, to present a memento to a change maker, someone who's brought great laurels to Thrissur. So I'd like to invite the recipient on stage, Mr. A.D. Jayan. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് തന്നെ ലാലൂർ എന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റലി ഡോക്യുമെന്റഡ് സിറ്റിസൺ വാർഡായി മാറ്റുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ A.D. ജയൻ. ലാലൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള നിവാസികളുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഡിജിറ്റലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാലൂർ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ പുറകിലെ ശില്പിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ഓൺലി അച്ചീവ്മെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എപ്പോഴും ഹി someone who keeps thinking newer ways to improve. In fact, he was also the brain behind the very first computer literate village as well. He introduced Akshaya services on the door-to-door services. And in fact, he created the first Malayalam Lipi, Malayalam software. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്നിങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. The woods are lovely, dark and deep. We have promises to keep and miles to go before we sleep in the frost. എഴുതിയതുപോലെ ഇപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, someone who strives to think different and make a difference. So more power to you, sir. Thank you. And thank you, sir. Thank you for doing the honors. And in fact, there is one little thing that I'd like to add. And the little thing that I wanted to tell you, we have been talking about how this is not just a ceremony but a celebration. For celebration ആവുമ്പോൾ ഒരു give and take വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, അവിടെയും ആഘോഷത്തിനുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ കുറച്ച് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിജയികൾക്ക് ഇവിടെ മിക്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് ബാക്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ, ഇന്നത്തെ ആഘോഷം വേദിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുക്കുന്നില്ല, എത്തിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്. സോ hopefully towards the end we will get to see some happy faces from among the audience on stage to receive the gifts after the lucky draw contest. And with this, we are ready to listen to our next speaker. There is this Greek philosophy called Pantare. No man steps in the same river twice, because it's not the same man, it's not the same river. We keep flowing, we keep evolving. So here today to speak on volatility
navigating volatility is someone who's very driven, who's a forward thinker himself, Mr. Sajesh KV, the regional head of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. If we could have you on the podium, please. Welcome, Mr. Sajesh. Warm welcome. Hello. So we have been inspired by great personalities over here, Venkatesh sir and Sunil sir and all other dignitaries. And we have Bala sir to speak next. So he will also inspire us, I'm that sure. So I know time is running short. I just want to share. We have wonderful people over here. So I just want to share some facts about famous wonders of the world. Loga Mahalbhudangal. Loga Mahalbhudangal. So I just want to tell some facts about the world. Have you ever thought this world famous wonders? How much time did it take? So the Taj Mahal, our famous Taj Mahal, took 22 years to build. And the Chichen Itza, it took 150 years to build. So what it means, I'm not taking all those things. So it just say that to create wonders, it needs what? It needs time, patience, discipline, and persistence. So all these things are required to build wonders of the world. Similarly, to create wealth, adinu endu venam? Patience venam, time venam, persistence venam, and it also requires patience. So there is a beautiful product, there is a beautiful tool actually. People are misconcepting. Palarum parayarundu, I don't have mutual fund, but I have SIP. So SIP is nothing, it's just a tool to create wealth. So SIP is the best tool which also create wealth with patience, discipline, and persistence. So an SIP, what is an SIP? Systematic investment plan, you all say, I know. But I should say, it is smart, inflation-beating, pocket-friendly approach to create wealth. So SIP is very smart, inflation-beating, and pocket-friendly approach. So how SIP creates wealth over time, I'll just explain to you with an example. So this is one of our wonderful products. I just want to talk to you regarding some wonderful things in the world. This is another wonderful product we have in our basket, which is Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund. And you all know, now you must be everyone, SIP in down, but this is the time, a bit confused, whether I should continue SIP, I should stop my SIP, or pause it, or withdraw my entire money. So all this confusion you have. So I just, 5 minutes I'll just try to clear all your confusions. So 1998 the fund started. So next 2 year, 2.7 lakhs, 10,000 rupees invested every month. So next 2 years, 2.7 lakhs invested, and that has become 4.67 lakhs. Everyone is happy. It has grown good. And the next 4 years, it is 5.1 lakh. It just grown 5.64 lakhs. Atra happy la, 5 lakhs, 5.64 it has not doubled. But the next 1 year, 6.3 lakh has become 12 lakhs. So that's why it required time. And the story has not ended. If you have more time, in 2024, that has become 1.61 crores. So, namakku time kodukanundengil, and I want all your എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ I need into this first 3 years.
In 2007, 11 lakh invested has become 88 lakhs. But in 2008, the subprime crisis period, it went down to 38 lakhs. But his investment has grown to 12 lakhs. വീണ്ടും 1,20,000 അടച്ചു. പക്ഷേ the value has come down to 38 lakhs. അപ്പോഴും ഇതേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, whether I should stop my SIP, redeem it, or continue, pause, top up. So some people redeemed, some people stopped. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി? That is the end of story. But those who have continued it, in 2014 it was 1 crore 61 lakhs. അവിടെ തീർന്നോ? അവിടെയും തീർന്നില്ല. In 2024 end, it is 6.29 crores. That is the beauty of SIP. I said smart, inflation beating, pocket friendly approach to create wealth. And now that 6.29 crores has become 5.58 crores. താഴത്തേക്ക് വന്നു. And അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നത് പലർക്കും, whether I should continue, whether I should stop now. So what do you think? You should continue or you should stop? Yeah, that's the answer. So SIP is the best tool. That's why we call SIP works under two principles, which is one is power of compounding and rupee cost averaging. Power of compounding is the eighth wonder in the world. And നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് പലപ്പോഴും there is old world of wonders ഉണ്ട്, new world wonders ഉണ്ട്, and it keeps on changing. But this power of compounding will remain forever. So this eighth wonder will remain forever. And this SIP, you can actually, what you should do is that you have to plan or map your SIP with your goal. You have to write down your goals, and as per your goals, short, mid, long, you can plan the SIPs. We have SIPs for your short-term goals, long-term goals, be it starting a business or your child's education or child's marriage, or short-term goal like buying a car or planning a vacation. Whatever goal you have, we have products for that. There are some products which are there which can help you for your long-term goals. One is Frontline Equity Fund. Actually, it invests in large caps. വളരെ കുറവ് വൊളൈറ്റിലിറ്റി ഉള്ള ലാർജ് ക്യാപ്സിന് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ്. 2002 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫണ്ടാണ്. 27 lakhs invested has become 2 crores. സോ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ജെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കൂടി. കാരണം എന്താണ്? കൂടും. കാരണം എന്താണ്? ടാക്സേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഹസ് കം. മിഡിൽ ക്ലാസ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ മണി ടു സ്പെൻഡ്. സോ ദേ സ്പെൻഡ് ഓൺ ദെയർ ഡിസ്ക്രിഷണറി പ്രൊഡക്ട്സ്. ഡിസ്ക്രിഷണറി സ്പെൻഡിങ് കൂടും. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേണിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടാർഗറ്റ്സ് ദ യങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ബേസ്. എവിടെയാണോ യങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ബേസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, വി invest in those stocks. So this is another beautiful product which you can invest. 23 lakh has become 1.32 crores in this fund has started in 2005. So, and for your medium term goals, we have another beautiful product called balanced advantage fund. So this is a model based fund. When the market valuations are high, we reduce the equity level, and the market valuations are down, we increase the equity level. So this is a model based approach. You need not worry about the market ups and down. Everything will be taken care by our fund managers. So this is a product which is suitable for your medium term goals, medium term or short term goals. You can have an SIP in this. And we have another beautiful product. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് gold ആയിരിക്കും. And especially in Kerala and especially in Thrissur, gold is much famous and emotional asset class. We have a product which invests in equity, gold and debt.
that is called multi-asset allocation fund. We invest in equity, we invest in fixed income, we invest in commodities, that is gold and silver. And also we can invest in international equity funds if it is attractive. So we have a lot of beautiful products to cater your short-term, long-term or medium-term goals. Only thing is that you need to stay invested and be in the market. So thank you all, happy investing, and to Dhanalakshmi Securities, I extend my sincere congratulations and all the best, Vaidhi sir and the whole Dhanalakshmi team. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for taking us through the presentation and underscoring the value of compounding again. Before we proceed to the core of the event, the chief guest address, may I remind you to fill in the ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്കിൻ്റെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലേക്ക് കൂപ്പൺ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടാനായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ലക്കി ഡ്രോയിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ കടക്കുന്നുള്ളൂ. So just make sure that your names are dropped in there. And now to present our chief guest of the day on stage, is an absolute pleasure and privilege to present a leader of such stature on stage. Vetri vandal panivu avasiyam, tholvi vandal porumai avasiyam, எதிர்ப்பு வந்தால் துணிவு அவசியம், எது வந்தாலும் நம்பிக்கை அவசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி. He is an exemplar of that நம்பிக்கை. Please allow me 2 minutes because the story is nothing short of cinematic. He started off as a young boy in Melattur in Tanjavur district. സയൻസിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി മുംബൈയിലേക്ക് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയതാണ്. ബട്ട് ഫ്രം സയൻസ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഫിനാൻസ് ഹാപ്പൻഡ്. അവിടെ കാൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നുമാണ് ആ സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചില സമയം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, വൺ സ്പാർക്ക്, വൺ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് എവറിഥിങ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദി ജേർണി ബിഗാൻ. From 1994, he has been associated with Aditya Birla Sun Life Mutual Funds. He has served in several roles as portfolio manager, as chief investment officer, as the sales head. So he comes with the unique advantage of having worked on the fund management side as well as the sales side. And today he has taken up the reins as the managing director and CEO of Aditya Birla Sun Life and has been serving in the role since 2009. He has been recognized for his exceptional leadership qualities, been awarded the CEO of the Year by Asia Asset Management twice. He has completed advanced management programs from the IIM Bangalore and Harvard Business School. And of course, he is also known for his philanthropic activities, being closely associated with Satyasai Sanjeevani Center. Someone who serves as an inspiration for countless youths. Ladies and gentlemen, let's hear it for the veteran Shri A. Balasubramanian. Namaste, sir, and welcome. Okay. Namaskaram, Vanakkam to all of you. It's a lunchtime actually. It's another 15-20 minutes break for lunch. I think everybody spoke about a lot of things, so my job becomes that much easy. So after Sunil talking is tough. We have been industry colleagues for long, and so we broadly been passionate about mutual fund industry. And first of all, thanks to Venkatesh, and thanks to Vaidhi for having me here and made my journey, rather the travel to Thrissur more memorable for two reasons. One, of course, the inauguration of the office today and seeing all of you in this event today. And top it all, making us visit some of the most worshipped place in the country, which is Guruvayur as well as
taking us to Sabarimala tomorrow. So I am fortunate to be part of the session today. Of course, since everybody spoke about lots of stuff, I think you mentioned about the last word she used, which is the Nambikai. So my belief has been, it's a faith. The faith ultimately is the one which drives the outcome. So that's been one of the single point pillar, whether it is stock market, whether it is for India, whether it is even for the respective states. All of us feel, I feel still proud about my village. I still connect, I proud about my village. I still proud about my origin from Tanjavur. So all of us should feel proud about the nation itself, which is the country itself, which is the Bharat. Now it's becoming a Bharat. So I've been doing this series called Bharat series. So as a CEO, so I'm quite passionate about traveling every parts of the country. I had done in the name of CEO Yatra. So the way I got inspired from Prime Minister Modi. When he began his 2014, the campaign when he started from Trichy. So the Trichy, I do not know why he chose Trichy. And one of the things which I recall on Trichy, leave aside, it is industrial belt in India, one of the most advanced industrial belt in India. When R. Venkatraman was the president and also the finance minister, he chose Trichy as one of the industrial center. That's why today BHEL is there in Trichy. There used to be Karvy structures and so on and so forth. So that is where development activities started long back. The same time, when you look at the crowd when it comes for all the public address meeting, whether it is MGR period or Jayalalitha, most of the people used to start their campaign from Trichy. So Modi also did the same. When I did my CEO Yatra, I said I'll start from Trichy. So even investor education program, the first investor education program, we started from Trichy. I always felt that there is some good omen, there is some kind of correlation for success. So that's why we did that event. And since then, I've been traveling to various places. One of the common understanding that I had traveling to all the places is the connecting of the rural India. I think what Sunil spoke about, digital India, make in India, Viksit Bharat, all such prosperities actually has to be felt in the deeper parts of the country. At the deeper parts of the country, not say, prosperity is there in Thrissur. I would assume whether it happens or it will naturally happen because they're all developing the location, districts. But if you go deeper parts of the country, you find lots of progress, which I think you mentioned about UPI, mobile penetrations. So that is where I think India is becoming very, very strong. But despite all those things, per capita income, what you spoke about, the aspirational of Indians have also been rising. That's something which I discovered when I visited I visited almost each states. I go by car. I mean, by road travel I do, and even Kerala I have done that. So when I do this exercise, you can get the pulse of how Bharat is progressing. You will find crib levels. When I mean crib levels, is feeling sad, having the feeling of left out. This may prevail in the urban cities. Like Mumbai, people struggle because they have to, every day is a struggle. But if you go deeper parts of the country, normally I see as missing, the aspiration levels are high. That is a reflection of the true India, which is the Bharat. I think what will make India to become the larger, it is a belief system. The belief system's faith and have the feeling of it will work better. So when I grew up in my village, one of the single point advice, of course, there are many old women are here. They all would know how they would have probably advised their husband and children. So my mother always used to say that put money in recurring deposits. Because recurring deposit is the only way you build your corpus for your higher educations. It's like a Hundi system. It all used to work. Now SIP has now become the way of investing. So that is the way historical investments are made. The moment I got into a job, the first thing my mother used to tell me is,
பல வீடு ஒன்று வாங்கிடுவோம். வீடு எப்படி வாங்குறது, ரைட்? வீடு வாங்கலாம், சொல்கிறது ஈஸி, எப்படி வாங்குறது? ஸோ தட் யூஸ் டு பி த ஐ டெல் மை மதர், I'll give some money from me, but you also take some loan if possible and then buy a house. So that is way actually the Indian traditional the saving system works. So this is the way I think Indians are saving. And frankly, when Venkatesh mentioned about mutual funds IA, as an AMFI chairman, I was rolling it out. When we looked at mutual funds IA, is Hindi word. Malayalam சொன்னாக்க mutual funds சரியானது, தமிழில் mutual funds சரியானது. Then actually we did a rehearsal. If I say it, will it sound good? Because sometimes you can create it, but recipients கேட்கும்போது அண்ணா கேட்கணும் அது. So therefore we said mutual funds சரியானது. All those things we did, and in fact that has become a hit. And why I'm specifically saying this is, when we are creating this mutual funds IA, so we used to get a lot of feedback from investors. Even distributor, like I am sure Vaidhi also would have made a representation, his wife would have made a representation. Sir, the mutual fund subject to market risk கொஞ்சம் எடுத்துருக்கலாம், mutual fund subject to market risk ஃபுல்லாகவே எடுத்துருங்க. The mutual fund risk அதை பார்த்தோன்னே people don't invest money, so therefore remove it. So this is a suggestion used to come from a lot of people, but SEBI as a regulator was not keen. They were saying, no, mutual fund subject to market risk only, because you saw one of the number which Sajesh mentioned, 78 lakhs dropping to 38 lakhs rupees. Therefore, there is a risk, no problem. There is a risk. But the only question is it right investment vehicle, not right investment vehicle? So when we discussed our association, engaging with some of the best brain in the country who have helped Hindustan Lever to create a brand for surf and various things, RINs and so on and so forth, PNG. These are all the people who have built product which can become a household name in the country. All of us today know we don't buy any product saying Hindustan Lever product we don't buy. We only buy whatever soaps and other detergents. We just buy it. We don't ask it's come from which company. So therefore, we called the agencies and we said mutual fund subject to risk will remain. It cannot be taken out. But now give me some slogan which will help me to make people get convinced, taking into account power of compounding. Market will go up and down, but the long term I'll survive and I'll make money. So when we gave this as a task to the agency, and we clearly explained jargon, because mutual fund generally is a jargon. We all use a lot of jargons. Some may, now of course easy to now, if I say jargon, you can go and do a Google search and get your answer immediately. When we were building our career, we were not having access to these kind of things. Therefore, we used to use a lot of jargons. We said it has to be jargon-less. It has to be understood by every common investor in the country. That is the way we said we have to make something sit on top of mutual funds are subject to market risk. So that's the way we build that mutual fund SIA. In fact, that has done wonders in terms of making people understand the mutual fund, the power of mutual fund. Now coming to the volatility. Today, whatever certain done, volatility is there. I think Venkatesh mentioned about ECG thing. This was actually one of the powerful quote given by none other than Mr. Ratan Tata. One of the quote which like all of us use Warren Buffett quote, this quote, that quote, etc. Bhagavad Gita quote. All of us use different quotes, right, for our inspiration. So one of the inspirational quote which came from on the ECG is actually Ratan Tata quote which he gave when he was building this business. And when there is a period of 2009 when that world collapsed, right? I remember one of the largest institution in US collapsed, overnight collapsed. And I remember a lot of people used to go and have the courage to work with their company, which is Lehman Brothers, we call it Lehman Brothers crisis. We call it global financial market crisis, GFC crisis. We used to have a lot of issues to happen. And that point of time, the world discovered a new world, new word actually, which is called VUCA world, which is nothing but a volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. These were the four words. Not that it never existed, it always existed. We never used to remember. This VUCA is actually used only by the army, but not by the business houses. This VUCA world, this word was used by none other than Unilever, Hindustan Lever. Because they have to run the business, how do you actually build? Then they accepted
volatility will remain, uncertainty will remain, ambiguity will remain, at the same time, complexity will remain. World will become only complex. And what you are doing, I think Sunil used a nice word for Trump. Is it Trump and trauma you mentioned? Yeah, tantrum you mentioned. Correct. I am using another word, trauma also. It's there in the medical field, which is a trauma is also there. Is there. So I'm using that word. So this is going to remain. The second part which came after some time, from VUCA it became the curiosity. If you have listened to a lot of people, one of the advice which everybody used to give, because the world is changing on technology. If you don't have curiosity to learn, if you don't have curiosity to understand, if you don't have curiosity to know how it's going to impact and so on. So the curiosity came. So now last 4 or 5 years is nothing but driving the positivity. Then came is actually today is anxiety. So today if you look at it, anxiety is high. What's going to happen to the world? How it's going to happen to Trump and so on and so forth. I was talking to my son who is in John Hopkins in Baltimore. Then he called me and said, Appa, $4 billion government has cut the sanction for the research. There's an uncertainty. An institution which is getting a lot of money from the government, suddenly they're not giving. So this uncertainty creating anxiety among people. So what should be done? So this is going to remain. I think what is going to remain permanent is India is playing a larger role in the world to become the world biggest economy. I think in 2047, what he mentioned about the very advantage, young population, per capita income rising, more awareness level. People are looking at now. Nobody wants to work. They all want to become an entrepreneur. So they want to become an entrepreneur. However small, however big they are, they want to become an entrepreneur. So whenever I travel most of the places, I always believe that more opportunity comes for become an entrepreneur. One of the biggest things that is happening in India is actually I am quite passionate about this actually spiritual tourism. So you may say, only of course going and worshiping God is one part of it. It's fine. So now the number of people actually visiting worshipping places as a tourism. Leave aside what purpose for which you go, but as a tourism. So today you go to plan to visit Ayodhya or not. The purpose could be need not be necessarily only the spiritual praying to the God. It's also the purpose actually to visit the place, know how they have built it. And this is where I think US is building. US has built a large pool of Akshardham in somewhere in New Jersey. The millions and millions of people are coming there to visit their place. So which is what I think India is actually providing great opportunity to go to the next level of growth. Even the recent UP, the Kumbh Mela thing, while everybody talked about everything, almost 50% of our population have visited the place. Now they are talking about almost about 3 lakh crore is the income. It has gone to whom? It has gone to the guy who would have never imagined in his lifetime he'll make money. A guy who runs a boat, he has made about 40 or 50 lakh rupees. Or somebody has made some 2 crores or 5 crores. So that is the way I think India is shaping up. This will actually take the economic next level. And therefore, the country as a whole will prosper. The mutual fund as an industry will continue to prosper because everyone wants more return. So who says, I don't want return? Everyone wants more return. But for return, you have to choose the right product and right investment vehicle. And what is most important actually, stay invested for long term. Whenever people come to me for an advice as an youngster, I joined Birla in 94. Seen cycles, continue to stay invested, continue to stay for the same company and continue to, even today I'm there. And therefore, I always tell people, when somebody comes to say join Birla, I always say we as an executive will be there for one generation, Birla will be there for multiple generations. Therefore, you must take that leap of faith. In the even mutual fund also, whether we are there, we are not there, the mutual fund investments will remain a long term. And India as a country, after that leadership will change. Even Delhi leadership will change. Prime Minister Modi will give up sometimes later, then somebody else will come. What is most important, I think, as a country is the foundation is becoming stronger. And most of the states that today want to compete. Whatever one may say, Kerala would look at what Tamil Nadu is doing. Tamil Nadu will look at what Karnataka is doing. And they will also now start looking at what Maharashtra is doing. So each one of them compete among themselves because they cannot escape from development activities. Therefore, for GDP, I have a different definition, which is
growth for GDP, which is gross domestic product. If I convert that into in a simple layman language, G is meant for growth, D for development, and P for the pipeline. When I mean pipeline is, so I can build one road, but can I build many roads? I can put from Thrissur to Guruvayur, say, metro railways. Can I build more metro railways? Therefore, that pipeline is actually rising. Therefore, GDP is going to remain sustainable for long term. Second is, which I think everybody has to keep in mind, is the, I use this word SLR. Some of you are bankers, some of you would have been working in the bankers, you would have worked in banks, which is called the statutory liquidity ratio for banks to keep the government securities. Every 100 rupees deposit, banks has to necessarily keep 20% in government securities. Only the rest is available for them to lend. If you have to convert the SLR into any investment concept, first and foremost, I need to bring in safety. Then comes the liquidity. Then comes the return. Therefore, every investment that you are making on the basis of the volatility cannot be driven only by the return. It has to be the combination of safety, liquidity, and return. In fact, that is what I think Indian mutual fund industry has established for the last so many number of years after seeing repeated cycles, VUCA world, uncertainty, anxiety, curiosity. All these things have been part of the game all these years. And despite all these things, whatever the return you mentioned about, it's come only by staying interested for long term. The current uncertainty that you are saying, worldwide uncertainty, is actually similar to that you have seen. Therefore, my own belief is investing is about building for the future. Investing is not about building for today or tomorrow. Therefore, that something should be kept as a principle, and on investing, that's the only way we can create wealth. And when I walked into morning Vaidheesh, our new office, and I of course gave him this example. As you go up the stairs, it's nicely put SAP as the way. As you go up, you have to keep rising your SAP, keep investing more, keep investing more. As you go up, he has put SAP. On the other side, as you come down, he's put SWP, which is systematic withdrawal plan. So I saw actually correlation in this. When you have to build your assets, you have to keep building your SAP. Once you reach a certain size, you have to also withdraw. Not that you only keep investing, there will be a time which will come where earnings will come down, therefore you have to withdraw. So that what you do, SWP. I think he has put it very nicely. Second, he has put it very nicely is actually, see, I think selling on the basis of return is easy actually. It's easy, you'll get swayed by return. I think he's you mentioned about service. I think service is something where it's most important. And as when I went to the office, I saw the first board itself, mutual fund, insurance, then he put the transmissions and various other things. One of the bigger stuff in the mutual fund is actually service. I think service is nothing but ensuring whether you have your nomination or not. Whether you have every individual keep putting money. If husband puts money, whether the wife is a nominee. If husband and wife are already as investors, whether your sons are nominee. And that something is nothing but all of us write wills and other things in our own as we start getting older. So that providing the excellent service would also become extremely necessary for retaining the customer's interest. That's something which I liked it. So I want to thank once again Vaidhi for this wonderful initiatives and being part of the MF industry. Being part of Vaitheeswaran, one of our partners. So I want to thank him and his wife for having me part of this show today, and wish them all the best in the next round of journey. As the mutual fund grows, I'm sure that size also will grow. From Thrissur, as somebody mentioned about, you'll come to New Bombay and probably you'll have in Dubai. Dubai is also now opening up, a lot of Malayalis are in Dubai. And wherever the investing population is there, I wish Dhanalakshmi would also take that Dana and Lakshmi together to everywhere. Thank you. Thank you, sir. And we request you to accept a memento. And thank you very much. And for those keen observations based on your visit to the office as well, your observations regarding the world around. Thank you very much. We'll have the mementos presented. The VUCA world and the
revising of GDP to remember how growth, development and pipeline can also be interpreted so. Many such. Ved is wondering whether to come or not to come. Come. Come, Ved. Sir just spoke about how it is important to be curious. Ved is standing there curious, wondering whether he should join the frame or not. Thank you, thank you. And that was also a prompt or a nudge to remember that we need to look at the next generations as well and plan accordingly. Thank you very much, sir. Thank you. जो बातें कही जाती है वो कहीं भी जा सकती है अगर माध्यम सही हो. When the medium is right, things and learnings can go to any extent. So thank you very much. And with this, the stage is getting ready for a panel discussion. Because we have such eminent speakers amidst us, we thought it would be interesting to have them all together on stage for one quick conversation. I'm sure that will be a very meaningful session for all of you. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ലക്കി ഡ്രോയിനായിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലുള്ള സ്ലിപ്സ് എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം at the end of the panel discussion, we hope there will be some questions and queries from your end as well. ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇവിടെ MD സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yes, that will do. Thank you. We have 4 speakers and 1 moderator, so we are good. Yes, thank you. And now may we have our moderator on stage. He himself has had a very distinguished career with substantial experience in the field. May we have on stage Mr. C.P. Girish, the CFO of ISAF Bank. He is formerly also served as the CFO of South Indian Bank. Namaskaram and welcome, sir. And one more time, may we have on stage Shri A. Balasubramanian, Shri N.S. Venkatesh, Shri Sunil Subramanian and Mr. Sajesh KV. We'd like to have all our speakers on stage. Dr. P.S. Krishnamurthy, would you like to join? Would you like to bring your world's experience also to the panel? That will be quite a rich panel on stage. I think now the boat will be rowed forward by our moderators. I'm going to hand the floor over to Mr. Girish. Over to you, sir. Thank you for this opportunity, and we have got very eminent people on the dais. And first of all the very best to Dhanalakshmi Securities at this juncture of growth. So almost everything about mutual fund industry, the India growth story, and what will happen for the next 25 or 30 years, all those things were already spoken. So we can start with, the expectation of the Indian mutual fund industry and its growth for next 5 years. Because mutual fund industry, it is growing, we all know. And now every month the SIP contribution itself is to the extent of somewhere around 25,000 to 30,000 crores. Am I right, sir? Yeah. So what will be the industry's growth for the next 5 years? So I would like to hear from the stalwarts on the dais. I think my own belief is, I must also admit that as an industry, we never estimated the industry will become almost 70 lakh crore size. When it was 10 lakh crore, we used to always think it will become 20. When it was 20, we used to think it will become 25, 30. So now it has gained momentum because the experience is good.
and the acceptance from investors also is pretty large. And savings, I think the coming from mutual funds, banks to the long-term investing of mutual fund also now become the trend. So if you have to say draw roughly about 15% growth, recently we had set out a target which will become 100 lakh crore size. So this I think will come as a true, and I think all steps that is being taken is to ensure the mutual fund doesn't serve only the cities, it also goes beyond cities. So there is a high probability, we have about 5.5 crores customers. I'm just taking industrial population. I'm not taking every person will be the investor. In a household, if I have to take as a household, roughly about 35 crore household, I'm talking about 40% of the household I'm taking, would potentially become a mutual fund investors. If you go by that principle, I think it's not about number we should look at it, whether it will become primary. The way I look at it is whether mutual fund will become primary vehicle. So normally what happens, the primary investment vehicle for everyone is the bank deposits, savings account, current account, bank deposits, and there are some other primary investment vehicle. My belief is mutual fund will become a primary investment vehicle as we move forward. So therefore, it will become only larger than what you have seen, about 100 crore what you have put. My own belief is it will go even beyond that. Yeah. So this question is to Mr. Sunilji. The technology is playing a biggest role in every walk of life. So how the technology impact will be there on the mutual fund business? Maybe, in the work of this Viksit Bharat, which you spoke about. So I think it is there in all the three aspects of an industry. That is the sales side, the operation side, and the manufacturing side, right? So on the sales side, what is happening in the industry, there's a MF Central is a product where both the registrar, that is CAMS and KFinTech, have providing the facility to. So the interoperability, that is, today if I am invested in Birla and I have an HDFC mutual fund, I have to redeem if I want to invest more in Birla from there. But a day when technology will come and I simply do a switch request within the industry. So that will make ease of choosing the right schemes much better. So that is one. Second is KYC. Today, thanks to Paytm and others, in half an hour, a new investor can do a KYC. So today that paperless transaction, seamless 3-2 processing is a huge thing again on the sales side. On the operations side, I think the R&Ds over the backbone, right? They are very advanced in terms of these kind of technology, but real time. What I see is today, even at the AMC level, we depend that they give us the information for the end of day and do. But a seamless integration where any transaction happening at the back end, immediately the front end of the AMC can notice, then investment decisions can become better. Third, on the investment side, the artificial intelligence. Today, quantitative methods, churning a lot of data, we need a lot of analysts, a lot of paperwork. That is changing rapidly under us. With AI, in minutes, through a ChatGPT or a Perplexity, you are able to, millions of data you can churn. So decision-making speed, decision-making correction of errors, all can happen at rapid speed in milliseconds. So I think in all of these ways, the industry is poised to benefit from technology in a huge way. So you spoke that, the AI will have a greater role in the mutual fund industry level, but how that will affect as an investor? So I think from an investor's perspective, I think retail investors are now using ChatGPT to understand. So I think they will also be able to make decisions. Those who are up, like a software engineer who does investment, will make much better decisions because he can analyze a lot of things in a short period of time. So one. Second, this rolling returns analysis I put up. Everywhere you see, you get point-to-point returns. Last 10 years, last 5 years. But to do rolling returns needs a lot more data, every day's data. So I see that from an investor perspective, availability of rolling returns makes better decision making because now you know how the fund did when it was bad time, how it is doing a good time. And you should choose a fund which has done less loss in bad time, but better than choosing a fund which has given better return in good time. So I think investors will greatly benefit from this. And the fund management improvement due to ChatGPT ultimately is going to lead to a better risk management at the customer level. So the VUCA that he mentioned, the customer will feel there less volatility
because of the quick adaptation of the fund management to the complexity of the external environment. So I think definitely investors will stand to benefit. This question is to doctor. So doctor is an investor for a long time. So how the market volatility, which is being seen, even for the last month also, we have seen a lot of volatility in the market. So as an investor, how we will face the volatility of the market? Thank you. Thank you. I feel market is undergoing a correction. I feel it's a healthy sign. There are areas where the scripts are overvalued, and this correction is a healthy sign. But this is a time when people will run away from the market. Whereas when we are going by mutual fund and SIP and all that, you continue to be invested and you can survive this volatility. This is something called risk appetite. One has to assess one's risk appetite. For example, if you take the youngster in his early career, he can afford to have higher risk investments like equity. And that is called the aggressive portfolio. And if you are in the middle age group, between 40 to 50, you can go for the balanced portfolio. And if you are post-retirement, you can go for the conservative portfolio, mainly debt fund, fixed deposit and all that. But this is a financial literacy seminar. What I feel is we have to expose our youngsters for this literature program. Catch them young. Continue this literacy seminar now and then. Make them aware of it. As I told you in my felicitation address, though we are literacy high, financial literacy is poorest. I mean, the Keralites are most gullible people on the face of earth. The kind of financial swindling we are seeing left, right and center every day. What is happening here? See, if you go to Gujarat, this never happens. It is in their blood. So this must be taught to our youngsters. Wealth creation is something, wealth management is something. And we have to teach them the power of compounding. That's what I told when my younger son got a job. First thing I told him is to take a demat account. Then I asked him to invest in the mutual fund. Told him to monitor the progress. All these things are there. We have to educate them financially. That is most important. That is what I learned over the years. Thank you. Yeah, the next question is to Mr. Venkatesh. Mr. Sunil talked about, the growth story which is coming to India. The infrastructure is the biggest thing which is going to come in the next 30 years, which will, increase the momentum of growth. So if you see, the analysis of last 10 years or so, there are no great projects are coming other than the infrastructure. So if you can suggest some of the industries or sectors which we can focus for the next, say, 5 years or so. See, growth of infrastructure is given. For any country, if it has to grow, infrastructure has to play a key part. In the sense that whether it is, let us say, roads, to ensure that the traffic moves fast, the connectivity is improved. Similarly is telecom, where you are doing the mobile connectivity, in the sense the data flows, all those things. So it's all pure connectivity, either through a physical or through a virtual sort of this thing. If you look at other aspects, like let us say the renewables, which is going to come in for the simple reason that you are committed to go green. So definitely you will look at renewables as a one source of energy. If you are looking at the EV vehicles also is coming in that direction only. So I would say that going ahead, infrastructure will continue to remain a force to reckon with. So for the next 5 years, 10 years, whatever you are looking at, definitely the infrastructure sector will have to play a part. The second sector that I believe that
it will play a part is defense. Because we are surrounded on all sides by actually hostile countries. So if you're looking at it, you need to protect your country. So how do you protect your country? So you need to ramp up your defense spending. So to that much extent, you will have defense related industries coming up. So defense sector is one thing which we can look at. The third thing that as a sector I have very positive thoughts is the space. Because if you own the water, if you own the land, then you are ruling that particular this thing. So the next stage of development will be who is going to own the space. So to that much extent, space will be one particular sector which we will have to look at so that we own that particular thing above our head. So that is where it will happen. So space is another sector which will happen. So to that much extent, the ancillaries which will supply to the space will also play a big part. The fourth, as usual, is the health, that is the pharma. So that is why these four sectors actually is very good in the future. Thank you. To Bala sir, how do you think the recent regulatory changes, or if you see, regulators are always, very, very conservative, and they will stand by the individual investors, protecting their interest and things like that. So how the harshness of the regulatory prescriptions will affect the mutual fund industry? So it's like we say, no, India is growing at 7% despite, say, bad politics. Despite politicians, we used to say. So, so if I look at mutual fund industry continues to grow despite regulatory tightness is there. The way I have seen, I think being part of the industry body, being part of one of the oldest member of mutual fund industry, regulation only got evolved as things started moving ahead. As becoming volume starts coming in, more people start contributing. One of the bigger objective of regulation is to ensure the retail investors are actually, the investors, whether it is retail or any investors, are actually protected to large extent for non-disclosure of information or doing some kind of mischievous activities. At the end of the day, mutual funds managing public money, and they need to maintain discipline. Wherever the debate from discipline, the regulation will track it. Therefore, each of the regulatory framework, if you look at it, are more intended towards bringing one of the best discipline or practices that industry should have, best practices it should have. At the same time, protecting the investor's interest. I'll give you 2-3 examples of what the regulation they did. I just want to give one example of, all of us know, for every transaction today, everybody is using today mobile for transactions. In the mobile transaction doesn't happen without having an OTP. Right? Without having an OTP, the transaction will not go through. Then SEBI came with a guideline wherein they said you should not only get an OTP in your mobile, you should also get it in your email. So it's called two-factor authentication, what we call it. So we could have even left it. They said no, OTP anyway comes on mobile, leave it. Suppose your mobile is stolen by somebody and he sees it, and if it is not received in the email and so on and so forth, you can cross-verify. Suppose you see it in the email and then you catch it and then you can go back and stop your transaction and so on and so forth. This is a protection. So this is something which they did it very nicely. Second which they did, which is also most powerful one, which I can relate to what I mentioned about Dhanalakshmi Securities focus on service, which is nothing but a nomination. So most of the people don't give a nomination. They put their money in their own name. They don't give nominations. And when you give a nomination, they always used to feel like it's my choice. See, every investor, Bala is putting money in my mutual fund. I can always, it's my choice to give nomination. SEBI said, no, it's not your choice. You have to necessarily give nomination. If you don't want to give nomination, please don't say it in so many words. I don't want to give nominations. So they must also know the reasons. Now they made it mandatory. The moment they made this mandatory, it changed the behavioral aspects of the customers. So why they are doing it? The interest of investors. So these are some of the regulatory changes that have come. So I'm not getting into the pricing, I'm not getting into the other commercial aspects, but broadly I think they have done that. Then third which they have done, which is basically, recently they have done about 2 rupees SIP. If you look at you have been a banker, the biggest success ratio for Government of India is actually
Jandan account, which is a zero balance account, which I think country was forced to open account. Most of the bankers used to cry, so now I am not making money, there is no balance and so on and so forth. But today, that has become a huge success. The same way mutual fund industry, now the regulator now pushed all of us. Knowing very well I will not make any money, and knowing very well there is a cost I am incurring for getting customers, which is nothing but 250 rupees every customer. Therefore, my belief is regulation will remain tight, they will be watchful, they will also ensure that industry does not meet with an accident. So I think if you look at that lens, my view, I think a regulator is ensuring that investors' interest is actually is that protected at all point of time, where it's not left to any individuals or any individual fund houses. To Mr. Sunil, see, there are a lot of, mutual funds are available. So there is a selection, bias or, how as an investor will select among the bunch of mutual funds which is the best one? So I will draw attention to Mr. Bala's SLR. Safety, liquidity and returns, right? Now every product cannot give all the three, right? But mutual fund product, all mutual funds have liquidity. One. Two is all mutual funds have returns because you have to compare with the relevant basket. A liquid fund and an arbitrage fund can be compared to a savings account. A debt fund can be compared to a FD, and you take risk, higher risk for the private sector FDs or blade companies of Kerala. You can take. So the point is that when you then evaluate it, so in the safety aspect, I think there's no need to compare because the ground rules on safety are very clearly laid by the regulator. So it doesn't blindly you can choose any liquid fund, any arbitrage fund of any AMC, you will not go wrong. Okay, on safety and on liquidity because it's regulated. So on returns, right, I would like to add the word SLRR because return cannot come without risk, right? So when doctor mentioned about this risk appetite, I have a slightly different perspective. He mentioned correlation of risk with the age. But I will guarantee you that there are young people who are very conservative and there are 80-year-olds who are very aggressive. So age, while it has a certain role to play, mentality of the person to take risk, right? So you correlate it with that. Suppose you have a low risk appetite, you choose the low risk mutual funds, and in low risk mutual funds, again, no need to differentiate. Multi-asset allocation, balance advantage fund, no problem. When you're in the moderate risk and the higher risk, when you're going into the equity space, then very simple rule. Take the return in the bad time. Who has protected the downside the best is the best fund manager. Because every mutual fund is meant to balance risk and reward. There are very few mutual funds which are saying, I will take the highest risk and you bear the loss. Even the small cap fund, even a cyclical fund, the fund manager through diversification tries to reduce the risk. So who has done the best job in a bad time? Because however risk comfortable the investor is, it is only on paper. In reality, when he sees 10 rupee NAV going to 7, all people panic. So I think that, to me, balance the risk element, return will follow. So I suggest that if you want to choose mutual funds, and the best way to do that is through rolling returns. Please don't see point to point. When you see rolling returns, you can judge the bad times, the good times, but choose the fund which is protected in the bad times. You can afford to give up 2-3% return on the good time, but the 2-3% protection in the bad time has far greater value for you then. So that's my suggestion. So risk and return, SLRR. Yeah. Risk and return are both sides of the same coin. Yes. Yeah. To Venkatesh, see, there are a lot of, investor awareness program, outreach program, etc. is being conducted by mutual fund industry. So, is there any further scope of increasing those kind of awareness program? Because even today, only very small percentage has come to the investing in mutual fund. As doctor was pointing out, people are putting money at unsafe hands. They are putting money. So, what else can be done to increase the awareness of people to attract the mutual fund industry? See, as far as the financial literacy is concerned, the mutual fund industry has been really at the forefront, whether it is the individual AMCs who are doing a lot of good work and
On top of that, AMFI as an association has been doing exceedingly well. The mutual fund Sahi Hai advertisement itself made an awareness about investing into mutual funds, though they didn't go into it in a technical sort of thing. It was a conversational style. What I can tell you is that before the mutual fund Sahi Hai campaign, when we talk to somebody and say that we are from this mutual fund industry, we want you to invest in mutual fund, the first thing they will tell is subject to market risk. But now if you talk to them and say mutual fund, the moment you open your mouth and say mutual fund, the next sentence will be Sahi Hai. So that is the sort of impact that this campaign which AMFI has done and the AMCs have supported had made a clear distinction about the mutual fund. As far as financial literacy is concerned, not only investing into mutual funds or even investing into bonds or investing into PPF, whatever you are talking about, there is not much awareness actually. So what we as an industry should be doing is that talk to the central level education departments to add it as a curriculum, one chapter in a sort of this thing, or a paper, an optional paper which a student can take in his 10th standard or 12th standard sort of this thing, so that they get aware. So that is one thing which we can do. Second thing that we can do is use technology to broadcast this financial literacy videos and all those things, just like what Sunil is doing through Sense and Simplicity. Same way we broadcast it much more. AMFI has been at the forefront, thanks to Bala's vision, that we have short videos actually. We have really short videos which are catchy, which people can look at it. But we have not made it available down to the last level. That is, people are not aware that this video is there on AMFI website. So we have to maybe work a little bit more hard and make it aware. But I'm saying that the efforts are on. We are quite confident that over a period of time, maybe in the next 5 years to 7 years time, you should see financial literacy catching up to a larger extent. Because even if you look at normal literacy, just like Dr. Krishnamurthy was telling, Kerala as a state is 100% literate. But it took that much time for you to bring it up to 100% literacy. So for India as a whole, it is not 100% literate. So it will take some more time. So it's a longer journey, but the efforts are on. So doctor, as a mutual fund or market investor, is there any scope for additional facilitations or support you expect from the industry or from the regulator? Regarding? Regarding the service levels which we are getting today, as an investor, are you satisfied or is there any scope for improvement? Well, the service is very dynamic, very supportive. Now, only thing is now that the AI has come, they may incorporate the facilities of AI also, because the data are available the flick of a button. Why it might take 1 week or more than 10 days, you may get it done within a couple of hours. So service is, I feel it is excellently one, and even the way the digital payment is going on, even in the remotest area you can see the UPI payment. Everybody is doing it. In fact, I saw one video here, one American tourist, she was telling 10 things which India has, I wish US also had. And one of them is the digital payment. And another thing is the availability of doctors. Because I have been to US, it's very difficult to get an appointment of a doctor there. Whereas in India, you are always available. That is there. So service is excellent. Yeah. Of course, the service level has improved a lot on account of, the digitalization and things like that. Definitely. For KYC, for, COVID also gave a boost in the process of digitalization.
Now we need not go to anywhere. On your mobile itself, you will be able to get all the information. You can invest, you can get statements, taxation reports, everything. It is available on a click of button. Yes, yes. So, Mr. Bala, so you are a veteran mutual fund, success story, and as the anchor was telling, you have shifted from science to finance. So, had this not been your choice, then what else you would have been? I would have been agriculturist. So I have a passion towards, though Sunil put agriculture chart is down, if you don't produce food, people cannot survive. And producing food is actually got a greater joy for two reasons. One, you are making the land to produce the food that all of us need. Second is giving employment. See, you cannot be a businessman. See, everybody cannot become a businessman, everybody cannot be industrialist. But can you provide a job for people? The way I look at agriculture, are able to create an employment for people who works in your land, agriculture land, whose survival actually depend on you. Indirectly, actually, you are making somebody actually live their life. So my passion would have been agriculture. That is a wonderful answer, and also this answer cannot be different because he hails from a place where Tanjavur is, a great place for agriculture also. Yeah, correct. Tanjore is a rice bowl. Yeah. So I still have an agricultural land. My brother manages it. Yeah. I still take an update from my brother almost on a weekly basis. Yeah, So that is a wonderful I would have answer, been sir. agriculture. Thank you. And for all the veterans, this is the last question probably. For the next generation, all of you. This is for all of you. So for next generation, because you are all having greater success in your career. So for the youngest generation, what will be your advice on their career building, on their investment strategies, or building their life? Yeah. My first advice is every youngster should have not just the faith, the curiosity what's happening around the world, because there the opportunity is very large. They can think big, they can fulfill their dreams, and today it's available for everyone. Therefore, youngsters should high level of aspiration, saying I can do it types. Just given a simple example, earlier IIM used to be a dream for all of us, because there are only 5 institutions, 6 institutions. Today IIMs are there everywhere, AIMs are there everywhere. Therefore, that aspiration of whether it is on education, whether it is on work life, that should be there. Second, of course, what I normally tell is, when Nirmala Sitharaman gave this time, up to 12 lakh rupees, no tax. So all of us can be selfish. I can always go and tell people, invest with me, whatever the extra money you get. So I was actually saying, even the TV also, as well as some of the suggestions that I gave, that they must spend. The initial period, if they don't spend, then how the economy will grow? If the economy grows well, it's fine. Income will always come later. But somebody has to spend for the GDP to grow, therefore the income level will increase. So that's another thing, is that as an youngster, you should not focus on too much on savings. You must focus on how to build your career for the future. So that income level, as you start progressing in your age, it will get better. So that's the model one should build. Venkatesh sir. See, essentially I would say that one, they should think big, because the country is growing. So naturally, if you think small, then you will waste a lot of opportunities. So you should think big so that you will definitely succeed in your life. Think big goes hand in hand with work hard. Both of those things has to coexist. The second thing is, I would say that on investment, I would say invest early. For the simple reason, get the benefit of the power of compound. I have a very different perspective. I think that every youth, and my answer is for the parents rather than for the children, every youth must first do a startup in whatever field. It could be a non-profit, it could be agriculture, but they have to go and do something on their own, right, where they will learn failure and they will learn risk.
And that lesson will pay them very well. Today, I know as hiring people, those who have experienced failed startups are among the most wanted people by corporate India. So I think the India, given the youth and the where our country is, the youth have to take more risk. Automatically on the investing side, that risk management, that will help them do better investments. But in their core life, parents must encourage. A bird, if you notice, will push the small bird off the branch. That's the way it learns to fly. It doesn't say first step on this small place, then go there. No, it pushes it. A few birds, 1 in a million, may not survive, but rest of them. So I would say parents, push your children, take risk, let them start their own business, let them fail. Afterwards, they can figure out if they want to work. But that's my thing is, India is ready for risk taking. Push your children into risk. That is a wonderful answer, perspective. Well, I cannot agree more with Sunil. We must equip the youngsters to accept failure. Second thing, they must exercise enough flexibility, enough attitude of flexibility to accept VUCA. That's all. Yeah, thank you all the members, and I know it was a wonderful session, and everybody has given different perspective, and we are all lucky to have such a wonderful people on dais. Yeah, please. One question from dais. Good afternoon. My name is Krishna Swami. I am really honored to have a good discussion with you all. It's very informative. In all the financial investments, we tell our children or our colleagues, don't put all the eggs in one basket. Similar to that, in mutual funds, how do you guide the investor, Like you have the large cap, mid cap, small cap. Everywhere there's going to be a volatility. Based on the stocks, always, along with the large cap, the small caps also gather up. And when the fall comes, the small caps are down below. Now, in such situations, always, there is an answer from the people, saying that it's all the market driven. Now, how the customers really evaluate, Now, like your guidance, in percentage wise, how much we should put in large caps, mid caps, small caps, and also the portfolios, If you look at the portfolios, the large caps, most of them have commonalities. We find, very strong companies, and when they have a fall, there's a big fall. Similar to that, in small caps also, we find, and it's like, sometimes we see the stock market ride, the horses and the donkeys go together. But it's dangerous, to put money in those areas, Now, what's your guidance in this? Is it for any particular person? No. I can ask. So my first answer to that is that trust Vaidhi. Trust a financial advisor who understands your risk appetite. Because I can tell you, to understand your risk appetite, very few people accept that they are risk averse. You ask them a question, they will always say as if they can take the greatest risk. But they will say 10 years investment, ask next day why 10 became 990. So I think without an advisor you enter, do it yourself is not for the mutual fund industry. I don't know, maybe Bala may disagree, but my perspective is that it is a complicated subject. You need the guidance. Like for your medical, you need a doctor. For financial, you need your advisor. 1. 2, you mentioned about large cap, mid cap, small cap. That's again a decision based on your risk appetite and your tenure of investment, which the advisor can guide you. The third one, which you started with on diversification, I will tell you the basic rules, right? In the theory of financial markets, 20 of any individual item is the peak of diversification, okay? From 20 to 50, it gradually goes down, the benefit of reduction of risk without giving up return. Beyond 50, it's a waste of your time, right? So that's the financial market theory. How that applies to you based on your risk appetite is, I would again suggest that this is not something for, it's not child's play. Vaidhi has to do a lot of hard work to understand various fund managers, their styles, their this thing, before he produces the products.
And finally, I would say that systematic investing takes care of the VUCA world. So I think putting all your eggs in one basket, I would say don't put all your money at one time. Always keep your ammunition dry for market corrections to put. SIP automatically does it. Without SIP also, you can do staggered investments to take care. So we will close the session. Thank you everybody for your patience and patient hearing. Thank you. Thank you very much, sirs. It was certainly a very stimulating session. And many thanks to our moderator for streamlining and asking the right question and picking the brains of our speakers here. We'd like to present a memento to our moderator. Thank you, Girish sir. Thank you for taking the time and asking the right questions. And of course, we closed with interaction from the audience members as well. So thank you. Yes. We would want to keep things quite exciting. So here goes. Thank you, Girish sir. Apart from lessons for finance, there were some life lessons as well. The push to make sure that children take the risk and not be risk averse always. And of course, think big and work hard. The thinking and the working will have to go simultaneously. Yes. And we have this lucky draw box that's beckoning all of us. We are going to make some fine decisions here, deciding who will pick the lot, who is going to give away the gift. And shall we? Let me take this opportunity to actually say a few words of appreciation for Meera. Meera has really moderated this entire session wonderfully well. She has ensured that the momentum of the conference is kept at the highest state. She has picked up some key points from each speaker's presentation and then brought it into her thanks speech for that particular speaker. You have been really wonderful. What we were more impressed, I would say, was your fluency in different languages, the choice of words, and also the choice of phrases and verses that you quoted from various literature. So that has really helped us. I really thank from the bottom of the heart on behalf of Dhanalakshmi Securities and all our panelists and speakers who have spoken. Dr. Krishnamurthy will also speak. One doubt. Were you at Acme? You have worked with Acme here in Ernakulam? You have come to Elite Mission Hospital once? No. Because I was thinking about that. Anyway, your moderation, to put it in one sentence, is icing on the cake. Congrats. Very, very kind of you, sirs. You really certainly made my day. Thank you very much. And thank you, Vaithi sir, Rima ma'am and the team. Thank you, sir.
My hands and my mind is full. Thank you. Thank you. And now time for the lucky draw. So let's pick the winners now. Yes, let's have the, I think we can move the box to the teapot there. Now time to, you can mix it up, then find the lucky winner. Okay, you can give it to sir. Advocate Brinda S. Kumar. That's Advocate Vrinda S. Kumar. Congratulations and welcome. And that's a mixie that's going along with Advocate Vrinda here. Thank you for joining us and thank you for staying along. We hope you enjoyed the day. Thank you. Thank you. Sometimes the day starts off normally and somewhere in between there's a twist. And I'm hoping this is a very welcome twist for a good number of people here. KD Ashok Kumar. Mr. Ashok Kumar. Hello sir, welcome. Mr. KD Ashok Kumar is our next lucky winner. Yes. Congratulations, Mr. KD Ashok Kumar. Yes, let's find our next winner. Ready? Yes. അടുത്ത വിന്നർ ആരാണ്? Jeeval Suresh. Do we have Jeeval Suresh? Yes, we have Miss Jeeval Suresh. ആൾ വന്നു, എത്തി, ആൾ ഓടിത്തി. റെഡി? പപ്പ വരൂ, ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഇടയ്ക്ക് ലൈഫിൽ കുറച്ച് സ്പൈസൊക്കെ വേണമല്ലോ, ആ സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇനി അടുത്ത ആള് കാര്യമായിട്ട് ആള് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. ശരി. യെസ്, Rahul Raj. We have Mr. Rahul Raj as our next winner. Mr. Rahul Raj. Somebody from our team. Come, please come. വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടതാണ്. വരൂ. Yes, please. Mr. Rahul Raj, thank you for being part of the organizing team. അടുത്ത ആള് Mr. Haridas EP. Mr. Haridas EP. Mr. Haridas. Yes. I must say, very rarely do we find the winner when you are looking for the winner. പലപ്പോഴും ഭാഗ്യം വന്ന് കഥക് തട്ടുമ്പോൾ തുറക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ആരുടെയൊക്കെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. So we are so glad that we could say hello to all our lucky winners of the day. Namaste and welcome, sir.
Yes. Yes. Thank you for joining. Your presence, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ആ വിജയത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ലക്കി ഡ്രോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇയാളാണ് ഭാഗ്യത്തിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ. ഇയാളാണ് അടുത്തത്. എടുക്കൂ. നാനാ നീങ്ങളെ എടുങ്ങോ. യു ആർ ദ സ്റ്റാർ. യു ക്യാൻ പിക്ക്. Yes, Mr. C. Vinod Kumar is our next winner. Vinod Kumar sir, hello. നമുക്ക് അടുത്ത ആളെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട്. Yes. I think it is Nishant. Mr. Nishant TM. Mr. Nishant TM. I am reading it as Mr. Nishant. Mr. Nishant TM. Nishant sir, are you here? Mr. Nishant. Okay, so let me move on to the next winner, Mr. Prashant KV. Mr. Prashant KV. Mr. Prashant is not here. എൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെ തട്ടിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ വിളിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മിസ്റ്റർ സന്തോഷ്. മിസ്റ്റർ സന്തോഷ്. One more time, Mr. Santosh. We'll find one more winner and call it a day. Yes. Joju Francis. Mr. Joju Francis. Yes, Veru Joju sir. Yes. Oh, we have already picked more winners. Okay, Agnes Vergas. Miss Agnes. Yes, Agnes ma'am is here. Mr. P.B. Sajeev. Mr. P.B. Sajeev. Sir, Veru. Mr. P.B. Sajeev. Do you have a card? Yes. Mr. Murshid CM. Mr. Murshid CM. Murshid sir is here? No. Let's go to our next winner. Mr. Johnny UK. Mr. Johnny UK. Mr. Murshid is here. Welcome. And then we will have Miss Reena Joy. Miss Reena. Yes, Reena ma'am. Veru. Mr. Rahul Krishnan. Mr. Rahul Krishnan. Mr. Rahul Krishnan Ollur. ഇല്ല. ഇനി അടുത്തടുത്ത വിജയികളിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് പോവാം. KC Rukmini. I believe KC Rukmini from Pungunam. Advocate Pravinath AF. Yes, hello. Muralidharan sir. Do we have Mr. Muralidharan? Muralidharan ji, if you're here. Mr. Vincent MF. Mr. Vincent MF. Mr. Raghavan MS. Mr. Vincent, Mr. Raghavan. James J. Chetimattam. Dr. James. Yes. Megha. Miss Megha. Mr. Arun, yes. Mr. Venkateshwaran.
Mr. Vaishak Santosh. Mr. Vaishak Santosh. Mr. Arun Prasad. Mr. Arun Prasad. A.K. Vijayan, Manoj Daffodils. Mr. A.K. Vijayan, Mr. Manoj Daffodils. പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാലോ. He seems to have a record of everyone. Dr. Jayashree Haridas. Dr. Jayashree Haridas. Mr. Suresh Kumar K.S. Suresh Kumar sir, yes, we have Mr. Suresh Kumar K.S. here. Then Jiju Paul. Jiju Paul. Mr. Muralidharan P. Mr. Muralidharan P. Mr. Jinesh A. Mr. Jinesh, yes, hi to Mr. Jinesh there. Then Mr. Srijit K.S. Mr. You want to call out the next name? Mr. Srijit K.S. T.S. Anand. T.S. Anand. Mr. T.S. Anand. Thank you. Okay. Vaithi sir wants to make sure that we make everybody happy. Mr. Binoy Kuriakos. Mr. Binoy Kuriakos. Mr. Nirmal Krishna. Shashank N.R. Mr. Shashank N.R. Mr. Shankara Narayanan. Mr. Shankara Narayanan. Mr. Vaishak M.A. Mr. Vaishak M.A. Yes, hi. We have Mr. Vaishak coming up on stage. Mr. Srinivasan N. Mr. Srinivasan N. Srinivasan sir, welcome. This is Vida Muyarchi. Kandipa வேலைக்கு வேடைக்கு அழைச்சுதான் தீருவோம் அப்படின்னு சார் ரெடியா இருக்காரு. Rudrika. This will be the, let's have you sir. Yes. Yes. So I think we will say congratulations to sir, and with this, I think one word of congratulations to all the winners. കൈയടിക്കാം. കാരണം ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്കാണല്ലോ നമ്മൾ കൈയടിക്കുന്നത്. അത് ഭാഗ്യദേവത കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും തുണച്ചോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. And many thanks to our guests for sparing the time, for being patient and being along. ഇനി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി വേദിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി. And now to propose the vote of thanks, the backbone of Dhanalakshmi Securities, can we have Mr. Vaitheeswaran here on stage for the vote of thanks? Thank you, Alma. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. എനിവേ 2004 മുതൽ 2004 ജൂൺ 15 തുടങ്ങിയ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ താങ്ങും തണലുമായി സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ആദരവോടുകൂടിയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ലവരായ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ഊർജവും നൽകിയ എല്ലാത്തിനും താങ്ങും തണലായിട്ടുന്ന രാജുവേട്ടൻ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഈവൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന നടത്തി തന്ന സുനിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ, ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ, എൻ.എസ്. വെങ്കടേഷ് സാർ, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചാർട്ട് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്ന എൻ.എസ്. വെങ്കടേഷ് സാർ, എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, sir. With this marks the conclusion of the event and the commencement of a new chapter for Dhanalakshmi Securities. We close with the national anthem. ദേശീയ ഗാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Have a wonderful day ahead. Skiing seems thrilling, but requires balance and technique to glide down snowy slopes with ease. Well, navigating market dynamics is no different. Presenting Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund, a fund that dynamically allocates investments across equity and debt opportunities. This fund not only aims to capture the upside, but also provides downside cushioning during volatile market conditions. With agile fund management by experts, this fund aims to offer you peace of mind by helping you avoid the stress of timing the market and have a seamless investing experience. So, if you're looking to navigate market dynamics with a balanced strategy and create long-term wealth, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund could be a smart choice for you. Invest now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. In the world of business, blue chip companies are the market leaders. Large, established firms that drive progress and set benchmarks for others. These companies stand resilient, navigate volatile market conditions and maintaining their leadership even during challenging times. The Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund reflects this strength by investing in blue chip companies, aiming to build a portfolio that can withstand market fluctuations. The fund aims to build a portfolio of dominant businesses with strong management and corporate governance, sustainable high growth potential companies, and companies with a history of consistent cash flows and improving return ratios. So, if you wish to harness the growth potential of leading blue chip companies, invest in the Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.